remarking badly about a colleague, that, oh, this colleague is like this or like that, I mean, epithetically. So it is upon Raila Odinga to choose who will either, you know, represent him or he will himself file the petition. But I want to go back to what I said, Fred, earlier, that the burden on Raila Odinga to reassure citizens that, you see, he has been losing when he was all alone with his supporters, faithful supporters. And you can see from the votes he garnered, no one can dispute this, 6.9 plus. And the other gentleman, I mean, the deputy president garnered 7. The president-elect now. President-elect actually garnered 7.15 something. What does that tell you? To be honest, if Kenyans were reasonable and logical, these are people who are on the same footing. And my concern, hopefully speaking for those who have pained, who have lost, I need to know, you have all this level of support. How did you allow a person who did not have this level of support not to win, but to catch up with you? So this is the concern of the supporters, and that's why the burden is squarely on him. Okay, let's take a look at the IEBC now, because what we're seeing with the IEBC, with the cracks witnessed yesterday, is not something new to the Commission. Back in 2018, in April, then IEBC Vice Chairperson Connie Katha and another commissioner, Kurgat and Margaret Mwachanya, they quit the Commission and protested what they said was Chebukati's failed leadership. Yes, before that, another commissioner had already quit, and that was Rosalina Kombe, and even fled the country. 5 years later, or 4 years later, we're seeing something similar, a crack right in the middle. What does it say about this commission? Can it ever work together to actually deliver a credible election? Well, I think there are two things. Number one, for the exiting commissioners, apart from Dr. Kombe, nobody gave an exit report to actually place evidence on the table to tell us that Chebukati is a failed leader, and in my position, this is what he has failed to do. Although in the 2017 elections, the Supreme Court essentially found him incompetent, maybe that is a sign of failed leadership, but the judges gave their reasons. But the rest of these commissioners who've been taking a walk have not actually demonstrated that, in fact, there is a failed leadership. So they needed to tell us what they expected from Chebukati and what Chebukati delivered, so that for Kenyans we are able to understand that variance, so that we can come to the conclusion that this is a failed leadership. And in my view, failed leadership at IBC is demonstrated by whether or not there is going to be a presidential petition, the number of petitions, and how successful the petitions are. And in large, I think IBC has done very well. But for these commissioners who have left, they needed to give us those exit reports. That's number one. Number two, the cracks within the commission could suggest that most of these commissioners are probably special purpose vehicles serving cartel interest or serving special interest. That they don't take decisions on their own motion. That there is a chance that powerful personalities who are not in the commission are the ones who drive the agenda when they are making meetings. That is a possibility. Because like for the commissioners yesterday, how come it's only the new ones who expressed the divergent view and the rest were happy with what is happening? So in maybe that is what they needed to demonstrate. But again, it's interesting that yesterday Chebukati himself indicated that I've been intimidated, I've been blackmailed, I've been subject to stress, but I've got a constitutional obligation that I must perform. And then also the president-elect Ruto indicated that Chebukati is a hero, is a man of the moment, and as far as Ruto is concerned, this has been the most transparent election. And early on in the morning, an election observer group indicated that this election was very, very transparent. And I think a number of lawyers, where Ishmael is a member, have indicated that now we have lawyers who've been doing press-ups
if you've got issues, please go to the courts. And without going to the details, as Bonyo was suggesting, if somebody goes to the Supreme Court, chances are that it may boil down to mathematics. It may boil down to arithmetic. Because all the agents, they have not complained that they've seen a tranche of forms inserted into the system that are absent. That kind of thing has not come out. Even Mr. RAILA Odinga, as a chief agent, he declared IBC a scene of crime, but he did not proceed to relevant authorities to report that crime. Even these commissioners who have a divergent view, one would have expected that they would have gone to competent authorities to say that the four of us are commissioners at IBC, we smell a rat. Maybe they would have gone to the nearest police station, which is probably Hadi or Langata or Karen, and make these kind of reports. But in the absence of that information, for us, we are left staring at the dry ceiling, and we will believe Chebukati till anybody confirms otherwise. Okay, but looking at the electoral commissions in history, the Electoral Commission of Kenya under Samuel Kivuitu, IEC under Isaac Hassan, later IEBC, and now Chebukati. Surely, do you think that the job that this commission does is simply impossible, that you cannot make people happy, however well you do the job? It's a tough job for electoral bodies here in Kenya, because most of our elections are fairly high stake, so the referee has to grapple with the political issues as well as administrative issues. You've had the various electoral bodies, successive electoral bodies, complaining about the issue of funding. But I think there are a few issues here that we need to talk about in terms of electoral body. One is, for us to achieve election integrity, then we must have the right body in place. And right body means the institution, but also the people in there. And there are various principles. For example, one of the principles that IBC is supposed to adhere to is the independence. They need to be as independent as they possibly can. They shouldn't take direction or control from anyone. I think that is very, very important. But also, they should be faithful to the Constitution, but also loyal to the people. The sovereignty of the people is something they really need to guard, because, like Wakili did say, vote is a sacred element which need to be guarded. And since all of us cannot be at the tallying center, we are relying on electoral bodies. So they really need to ensure that truly they take into consideration the sovereignty of the people. As it stands, and especially with this particular commission, and we are yet to get more evidence from the various commissioners, they need to really tell us, when they talk about opaque, what does opaque mean? Opaque can mean anything. What do they mean by opaque? So that is my concern with the four commissioners when they talk about generalities when Kenyans want specific. The other thing is, we've seen, while we've lauded IBC for some positive progress that have been made, there have also been things that have raised eyebrows. For example, we've seen a couple of things that have raised eyebrows, but all these commissioners acted like they were taking collective responsibility. They didn't come out, and I think it was a bit irresponsible for them to come out at the tail end, at the very end, with some these very wild allegations that are not substantiated. So if truly there was a problem within in the process, I think we should have seen it building up, and we should have seen them raising their voices, not to wait until the very end. So I think it's a bit of, they were a bit unfair to the public who entrusted them with a huge responsibility, because they didn't give us any indication. They promised to issue a comprehensive statement. Yes. But coming to the chairperson yesterday, when he was making the address, just as he was about to declare the president-elect, the chairperson also reminded Kenyans that this is the very last election they'll be presiding over. You could almost see a sense of relief because he said, his term is ending in the next few months. Is it a job you would take? I think, Fred, before yesterday, Mr. Chebukati had successfully convinced Kenyans that IEBC is a good employer, is a place to look forward to work, especially on how he came out the first day and said, I have no other results, the results are on the portal, and the way he was updating people every time. Until 28 constituencies or so were remaining to report the elections, the verified reports. I am not sure if those 28 were actually read out
by the commissioners. No, they were not. He said, the chairperson actually said that all the results that we've used to make this declaration are on the portal. That's okay. But we had about 240 that they read to us. But the remaining 28, they did not read to us. There lies the issue. And I think, I'm not suggesting anything because I don't know what is in what is in those 28 constituencies. Let them bring out. And as I said, we have to give room to these commissioners to come out and confirm to us why they went out. There could be some reasons. But I also want to participate in answering the question. These IBC's commissioners in the world, there is no country that is 100% happy when the Electoral Commission makes an announcement about the results. You can take the United States, you can go to Mali, you can come here to Uganda, Ethiopia, all countries. Once a winner has been declared, there is always that turmoil, there is always that dissatisfaction. Fred, this is because, especially in Africa, the winner is going to control huge resources. And how does a winner divide country resources? The fear for us, the fear for this country. And William Ruto tried to allay those fears. He said, I will not victimize you, and I will do, I will carry out development in the whole country in fairness. Whether that will happen again, we have to wait for the 100 days. Because he already has a number of executive orders, he said, that he wants to issue. So we will start seeing change immediately if he is finally, declared the president. So the problem is not really the fact that the chairman has come out and announced the results. What people are haggling with and really paining about is, will this president consider our region? Will he build the roads? Will he allow us to have clean water? Will our men and women who are against him face his wrath? These are the issues. In democratic institutions like the United States, you don't care what Trump is going to do. He will take people to Capitol Hill and they will do what they have to do, and they will still try to charge him in the courts of law. Will that happen here? We have seen that in South Africa as well. That a former president was actually charged in the court. Will that happen in this country? So I think the commissioners, their independence and how they are perceived, the issue is not how they declare the results. The more important issue is, will the winner be fair or he will be unfair? But to the people? Fred, I think that's a separate there also seems issue. to be an anticipation for another press briefing coming from the same spot where the IEBC, the 4 IEBC commissioners addressed the media yesterday. Must be coincidental. And, our team is also there, and we'll be bringing that to you as well. Yes. No, I just wanted to say what Wakili is saying is important, but that's a separate issue. I mean, the issue of what the winner is going to do, I think it's a separate discussion. I think Kenyans also want to ensure that whoever is declared the winner truly earns the title democratically elected. Yes. And I think that is the role and the mandate of IBC, to facilitate elections in a manner that they're going to stick to. On the dissatisfaction by the persistent dissatisfaction on the performance of the electoral body, because over the years there hasn't been an instance where Kenyans were generally happy with the work of the commission. I mean, just because, like I said, we've not attained the level of perfection yet in our electoral process. You remember the last time people had an issue with tallying. I mean, from the Supreme Court, 2017 Supreme Court ruling, part of the problem was there was no public portal. Now this time we had a public portal. There was the issue of transmission. This time seems we've gotten transmission right. Seems like we are making this progress incrementally and gradually, not at once. People will continue raising these concerns until we have a body that is... Would you, for example, offer yourself for that position? If you are offered the job, would you take it as an IBC chairperson? Yes, I think it requires people with integrity, people who truly believe in this country. I will take it up. Yeah. They also need stamina, don't forget. Yes, would you disperse? Would you take up that position as IBC chairperson? If I were a lawyer and have the requirements to be... You don't need to be a lawyer. I think more than being a lawyer, I think you need integrity more than anything else. No, I mean, if I had the qualifications, I'm a lawyer and I've got what it takes. It's a job I'll take. But as soon as I take it, I'll know that it's a life and death position.
because you've had people being either assassinated or killed or disappeared. A returning officer was found yesterday. You remember the case of Msando. And then also that job doesn't have, there's no security, because you may do your level best today, but the following day, you find Mr. Raila said that you must go home. There is a lot of demonstrations, and you actually go home. But still, addressing that germane issue you raised about these electoral bodies globally, let's go to the states. When in Georgia, when they said that Trump doesn't have a certain number of votes, there's a recording where he actually called one officer in the state and said that please look for me a number of votes somewhere. Just look for them somewhere and deliver them somewhere. And then they were insisting that because you're in my party, you are Republicans, you must go the extra mile and do these things. But in my view, when you are adding a body like IBC, your responsibility is not to make friends. Your responsibility is to run an election and declare a winner. And everybody, almost 90% of the time, anybody who loses an election will blame the electoral body. They will not blame the voters. They will blame the people who are managing the election. So that is something that we must be prepared to deal with, which is why, as we've said times above number, predictable systems, they must be in place so that every single stakeholder can actually touch those systems, can socialize with them. So the only thing we don't know is the person who is going to win. Now, this small margin that Ruto won with is a very good thing, because it means that it's very competitive, and that is a best practice all over the world. Somebody gets 51 and another one gets 49, which is a very good thing. And President-elect Ruto last evening made a very powerful statement. He reassured Kenyans that I don't care whether or not you voted for me, I don't care whether or not you've been stepping on my toes in my position as a DP, I'm going to serve all Kenyans. And the pertinent issue that the lawyers indicated, although you notice he didn't answer your question whether they can work for IBC, but the pertinent issue, he evaded it, as most lawyers may want to do. But the important question is about resource allocation. What Mora wants, or Wanjiro, or Nafula, or Anyango, is that President-elect Ruto will ensure that the resource allocation in Kenya reflects the face of Kenya. Okay, and in a short while we'll be getting clarity from the 4 IEBC commissioners on the opaque statement that they made yesterday about the process of declaration being opaque towards the end. But I think it was Wakili Nyaribo mentioned that they need any person working for the commission needs to put the country first. But these are Kenyans. They have feelings. They have political affiliations and allegiances as well. Don't you think that probably the expectation is a bit too much on the commissioners? Because I've seen people saying, no, this commissioner is actually affiliated to this side, this other commissioner used to work for this person, and hence the reason why they're coming out this time? I mean, I don't think Kenyans are wrong to expect certain levels of standards from those commissioners. I think Kenyans are right, because election, even though I think we are jumping the gun by talking about the person elected and what he's going to do, election is extremely important because it provides us with a mechanism and an opportunity for peaceful and democratic rotation of leadership. And we know how important leadership is. Yes, reallocation of resources, but also just many other important elements of leadership. And so that is why we need to place high expectations and have high standards for these commissioners. Let's listen into what the commissioners have to say. Ready?
Good afternoon. As promised yesterday that today we'll give a comprehensive statement, I therefore read the statement from commissioners and assigned the four of us. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law in the discharge of our duties independently. We have remained faithful I begin. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law in the discharge of our duties independently. We have remained faithful to our oath of office and shall continue to do so. We collectively and unanimously make the following statement pursuant to the media briefing we held yesterday evening. That is on the 15th of August 2022 at the same place, Serena Hotel, Nairobi, where we promise for a comprehensive statement with regard to the results of the August 9th, 2022 presidential election declared and announced by Mr. Wafula Chebukati in his capacity as the chairperson. In the Serena media briefing, we stated that we will not take ownership of the results of the results yesterday of the presidential election declared and announced by Mr. Chebukati. In this regards, our reasons to decline to take ownership of the results so declared and announced are as follows. 1. That the aggregation of the percentages of the results scored by the four presidential candidates who were on the ballot as declared by Mr. Chebukati presented to us a mathematical absurdity that defies logic. Take notice that Mr. Chebukati's aggregation was as follows. RAILA Odinga, 48.85%. William Ruto, 50.49%. Waiga Maure, 0.27%. Wajakoya George, 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which will make a significant difference in the final result. We therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100, which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said result. That, number 2, contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard,
the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by Mr. Chebukati, translates to 50.49%, then it was 50.49 of what? Further, take notice that Mr. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kiai case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kiai case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant. The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role, and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Point number 4, that in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results from certain constituencies had not been announced. This is our statement. We promised you a comprehensive statement, so here we are, and we are going to give it out to the media. Thank you. At what point did you realize that there was opaqueness? And did
you have your figures that are contrary Yes. to the ones that were issued by the chairman? Also, why did you raise it? Can we take one by one so that So can we deal with just two questions for the moment, please? Let me answer at what point did we realize the opaqueness? As I said yesterday, we have conducted the election and we did it to the best. We have improved in the processes as IEBC. We have upped the bar. We have considered all the stages and processes that are supposed to be taken care of. But come to the last phase, the tallying phase. As I said yesterday, that at the end, that there was opaqueness. Things were not being shown to the public. You've been there, even at Bomas. And the screens are supposed to show cumulative numbers of the presidential candidates' votes as they garnered, as we continued to read the results, isn't it? The same was not displayed to the public, and the same was not given to the commissioners. Just like the public was not aware, the same, the commissioners were not aware of the cumulative results as the day goes by. So 2 days to the end, it was not given out. So you could not clearly say that we have tallied 10 million, and this 10 million, this is how it is distributed. We have tallied 15, we have tallied 12 million. How is it distributed? The public needed to know. Progressively, the same, the commissioners didn't know. Yes, what was your question? My question was, do you have figures that are different from the ones that were declared by the chairman yesterday? Do you have figures? How many constituents you have? And then why didn't you flag this issue earlier than bringing it up? As a commission, we were not, as the Vice Chair has said, we were not doing the tallying. The tallying that was being done by our staff, technical staff, it was not known to the commissioners until the moment around 4:30, when Mr. Chebukati brought the results tabulated in the format. And he did not give us an opportunity to discuss the results. He just said, these are the results of each particular candidate. They have scored this and they have met the constitutional threshold, and therefore he is going to read the results. And he did not allow us to discuss to see whether there were any disparities. So as a commissioners, we did not have other results. Those are the results that we were supposed to have discussed before they are declared in accordance with the legal requirement. So we don't have, and we didn't have, because we were not doing any other results. It is those ones that he was doing. That is simple. So you believe that there would have been a difference from the forms 34B that had been uploaded and ones that Kenyans had already tabulated through the processes and the final results? We have given you the statement, and the statement has indicated 100.1%. The rest is for you to decide. We'll give you the statement to go and look at it. We do not know the actual numbers, but even if you looked at the screen, before the results were announced by Mr. Chebukati, there was requirement, they were required to announce constituencies that have not been announced. There were about 20 or slightly 20, between 20 and 30. We know that because Professor Ngurie was carrying the files to go and announce those results before Mr. Chebukati announces the presidential results. Oh, okay, so sorry, can we hear your question? Just one question. No. We have given her. We have told you that thing. Let me tell you. We are going to text question. Let me answer. We have said very, very clearly, and I want you to listen, that the final tallying of the results
was not brought to the attention of the commission, so I will not be able to answer that question. It's only Mr. Chebukati who can answer that question for you. Okay. Yes. Another question? There's a question. The casted voted, valid voted counts casted from the King's Gate do not reflect on the Form 34A. Do you realize that? Let me tell you, we have said what was announced. We are not taking ownership because it was not brought to our attention to look at them, analyze them, process them as it is required, even in the legislation. So I will not be able to answer that. But my question is, if you say you do not know the numbers, and you are not involved in counting, but you partook in the process of announcing the same results, someone asked, then what was your role at the level of Kenya? Let me answer. Want to repeat it? Okay, let me explain this. We announced the results from several constituencies, all of us, and all the members of the commission. And once that is done, it was going to the back end. What we are saying that back end was the privacy of Chebukati, not the rest of the commissioners. And it would have required for him to bring that back end analysis to the plenary to discuss and look at the results and evaluate and see what has been done at the back end. That is very simple. So if you want to ask about that back end, then you can check with Mr. Chebukati. But let me expound on that, please. The issue that we have, and I want to make this very clear, with the process, is the involvement of commissioners in making a decision that this is the final product that we are giving to the people of Kenya. If that is not determined by the commissioners, then it remains the duty and the role and the responsibility of only one person. And that is the issue that we had in the boardroom, where these are the final results. That's what he told us. And then we asked, how about some of the issues that the political parties had raised? And he said that, I will deal with that. And he never dealt with that. These issues that political parties were raising from the floor of the tallying center were important and needed not to have been disregarded. Now, these are the issues that we were answering. Where then did those issues go in the context of the final tally of the result that you are going to mention? This is our problem. Well, yes. The last question. Now that. And also, as you answer that, okay. Doesn't the mandate to declare the presidential election rest with the chairperson of the committee, of the commission? Yes. Just like he did. Yes, the mandation to declare. The mandate to declare is in the role of the chair of the commission. Yes, but before they are declared, they are processed, and we are saying that we did not process, and that's why they come out with glaring mistakes, and we don't take ownership of the same. Thank you. Those are options. No, that's okay. Okay, Swahili. Okay, Kiswahili. No. Si nikupatie. Na pia kwa nini mnasema kuwa hakuko na wacha tu niseme tu ile hoja moja kwamba katika ile tarakimu ambazo zimetolewa yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata 100.01? Sote tulienda shule na tukiangalia 0.01
Ukiangalia katika valid votes, hiyo ni kura 1140. Hizo kura, tukiangalia jinsi mchakato umeendelea, ni kura nyingi sana ambazo zinaweza kuleta tofauti. Sasa sisi tumesema yale makosa kama hayo hatukuhusishwa, kwa hivyo. Okay, thank you very much. Just one question, but you've not really answered at all. Right, a live address there by the 4 dissenting IEBC commissioners led by Vice Chair Juliana Cherera, as well as Commissioner Justus Nyang'aya, Commissioner Francis Wanderi, and Commissioner Irene Masit, just coming out yesterday. When they came out to speak, they say they were distancing themselves with the presidential election results that Mr. Wafula Chebukati announced yesterday, and they came out today to expound further on what they had said to be an opacity of the final phase of the tallying of the presidential election results. And what they were saying today, just want to read some of the issues that they have elaborated on, and saying also that they will be sending that comprehensive statement to the newsrooms, and saying that the aggregation in terms of the percentage of results as were announced yesterday by Wafula Chebukati and scored, and as they were presented to them, had a mathematical absurdity, is what they say, and that this results also defied logic. What they have said is that the total tally of the percentages then leads to a summation that gives a total of 100.01%, and that this 0.01% translates to 142,000 votes, which in the opinion of the 4 commissioners has the capacity of swinging the final tally of the presidential vote. And for this reason, then they are saying that they would not want to associate themselves with the results as were announced. And just to remind you, those final tallies as were given by the presidential election returning officer, that is Wafula Chebukati, the final tally with which he declared then William Ruto as president-elect indicated that Ruto had garnered a total of 7,176,141, giving a summation of 50.49%. And in the same results, Raila Odinga, who came second after William Ruto, then garnered 6,942,930 votes. Now, if you do the difference between these two numbers, the difference is 233,211 votes. Now, the numbers that these 4 commissioners are bringing to the center of the conversation is 142,000 that they say is an extra, the 0.01% that it forms a total collation of the percentages given to the 4 presidential candidates. The other thing they are saying is, while it is constitutional that Wafula Chebukati, as the presidential returning officer, is the one mandated to give the final tally and to declare winner, issue Form 34D, that there is a requirement that all the commissioners, the entire commission, is in agreement before the announcement is made. And it would be interesting to hear this from a legal perspective, saying that they were not involved in the final, phase, saying that the numbers were supposed to tally, rather, even as they continued to tally the constituency results, were supposed to be displayed at the Bomas of Kenya, and that this was not done, so Kenyans could not tell at which point they were, how the numbers were distributed, and that even them, together with the Kenyans, were not aware. So very serious allegations they are making here. It will be keen to see what legal implications then they have going forward on the presidential election results as were declared and announced by Mr. Wafula Chebukati yesterday. And I want to throw this conversation now over to Fred Indimuli, who is at our City Center studio with a panel, just to give more insights on what the 4 dissenting commissioners have just said. Fred. Now over to Fred Indimuli.
Thank you, Sharon. And yes, we continue here with my panelists, Dismas Mukua, Ishmael Nyaribo, and Rafael Obonyo. Gentlemen, you've listened to the four commissioners, the four dissenting commissioners. They're talking about a mathematical absurdity. You were spot on, Dismas, because you said any such complaint would basically be about arithmetics. Absolutely. But what has come out from that conference is the number one, and it's a question you did ask the lawyer, whether they may be interested in a job at the IBC. These commissioners appear largely to be incompetent. They don't have capacity. They don't have competence. Even the manner, the way they're reading the statement, it's not convincing. That's number one. The number two, they've not given us with a certain level of alacrity, or rather clarity, on when they established that there were errors. These are mathematical errors. Because a number of questions have been posed and they've been thrown into a tight corner. They're not able to answer the questions. And I suspect majority of Kenyans who are listening to this news conference right now looking for a beverage because they've left everybody yawning. Even the statements look poorly done. So in my view, while we expected some heavy dossier, right now there's nothing to write home about. Okay, let's cross over to the KICC. We can see some bit of activity where at the venue where we expect an address from the Azimio La Umoja One Kenya coalition flag bearer Raila Odinga. Let's just hear what is happening right now. We can see Raila Odinga is present. Venue where we Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good afternoon. We have a statement that we want to issue today following the general elections that were held in our country on the 9th of this month. Today, I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC. The Constitution and our laws are clear about how the IEBC should conduct its business. There is no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memories of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. In 2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority
of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate, as we conclude, that there is no doubt from the architecture of the laws we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio La Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information until he suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities.
For avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend. Welcome to Pharma Plus online shopping. Get what you need at the click of a button. Unique health products for cough and cold plus more. Assorted beauty products. To invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. I want to further commend the heroism of the 4 commissioners, the majority of the IEBC, who stood up to the bullying and the illegal conduct of Mr. Chebukati. We are proud of them and ask them not to fear anything. Kenyans are with them. Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. We urge Kenyans and the friends and partners of Kenya abroad to stand tall and be counted as we seek to advance the ideals of democracy and an open society that we have always stood for. We will pursue justice for our supporters and for all Kenyans so that their choices are respected and honored. May God bless you and may God bless Kenya. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ili uamuzi wa Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na amani, na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja, waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia hai, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asanteni sana. Mungu ibariki Kenya nchi yetu.
Niombe sote tusalie tumeketi tunapomruhusu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mgombea mwenza, Martha Wangare Karua na wengine kuondoka. Thank you, DJ. Thank you, DJ. I am ably guided by Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to announce that all elected members in the National Assembly, in the Senate, governors, kindly, you have a meeting here at 11 a.m. tomorrow promptly. Thank you. Thank you, DJ. May I all request all of us now to give space to His Excellency to take leave. And may we cooperate. So there you have it, a statement there read out by the Azimio One Kenya Coalition Party presidential candidate Raila Odinga, essentially rejecting the presidential results announced yesterday by the chairperson Wafula Chebukati. Those are live pictures from the Kenyatta International Convention Center, and he has just left, flanked by, among other Azimio leaders, including his running mate, Martha Wangare Karua, and the Azimio One Kenya Coalition Party leader saying that they will be taking all legal options and constitutional options available to them, essentially saying that they will be heading to the Supreme Court perhaps to challenge that particular decision that was made yesterday that put President-elect William Ruto as the winner of the 2022 presidential election, saying that in his own words, democracy has suffered a major setback, and that is accusing the chairperson of the IBC, Wafula Chebukati, actually calling him a dictator, and of course also mentioning the 4 commissioners who dissented from that particular decision. Remember, just a few minutes before Raila Odinga spoke, the 4 commissioners also held a press briefing in Nairobi, giving their own explanation as to why they dissented from the declaration yesterday by Wafula Chebukati. Let me just hand it over to Dan Mwangi to take us through some of those statements made there by Raila Odinga and what it essentially means for the country moving forward, Dan. Thank you very much, Zainab. And like you've rightly put it, the gist of the statement was an explanation of how Raila Odinga, and he said, as well as the Azimio la Umoja One Kenya team, have rejected the presidential results, terming them null and void. He says, as far as they are concerned, there is no president-elect. There's no one who has legally been declared as such. And he said that Chebukati had some strong words in reference to Chebukati's conduct, and he has also said that they are going to take all legal options available to them. Then he has commended the 4 commissioners who have distanced themselves from Chebukati's announcement. That is Juliana Cherera. We have Justus Nyang'aya. We have Francis Wanderi, and we have Irene Masit, and aside from that, he said he actually called them heroes, and this is in contrast to what William Ruto said yesterday. William Ruto said that Chebukati is a hero. So we have two groups within the same group, who have been termed heroes on each side, and he has sort of alluded to the aspect of the majority of the commissioners and, the majority of the commissioners vis-a-vis the decision made. Zainab, you have something to add before we
Yes, right before you continue with the conversation with your panelists, I think it is important we also take note of the timelines as guided by the Constitution, because this was, it was a 50-50 chance this might happen. So we have to take a look at what legal steps comes ahead. Now, with the fact that the IBC chairperson, declared the president-elect and announced that decision, according to the Constitution, the oath of allegiance to the Constitution administered by the Chief Justice was expected to happen within 14 days of that announcement, which was made yesterday. But of course, now what we're seeing, and with the development so far, with the Azimio One Kenya coalition side saying they will be heading to the Supreme Court, then this means essentially now that a petition should be filed at the Supreme Court, and it can be filed from, by the way, just a note of, something to note, it could be filed by different people, including proxies or other aggrieved parties, not just, Raila Odinga's team. This is going to challenge the election, should happen within 7 days after Monday's declaration of results. So they have until Monday to make sure that they have taken that petition to the Supreme Court. And then the Supreme Court is expected to hear and decide this petition within 14 days after filing. And this decision is final and binding. If the Supreme Court nullifies the results of this election, a fresh election will then be held within 60 days after the decision. And if the petitions are thrown out, the swearing in of the president-elect will proceed on the first Tuesday, that is 14 days after Monday's announcement of results. We can just say the next week but one. That's when that would happen in case the petition has been thrown out by the Supreme Court. And then after that, the oath taking and swearing in will happen 7 days after the date on which the court renders a decision declaring the election to be valid, if any petition was filed. And I think that just sets the context for us in terms of the legal timelines we are going to deal with when it comes to the next few days. All right. Thank you, Zainab, for that. And gives us, some further context. And we have seen some similarities in what the 4 IBC commissioners were saying and what Raila Odinga said. There is, where they say that Chebukati has, has exercised some sort of high-handedness. That's the claim they have, where he's been called a dictator. And just so that we can dwell on the issues, one of them from the statement that the commissioners gave is that based on Mr. Chebukati's aggregation, which had the different percentages, it comes to 100.01%. Okay, and she went on to say that, 0.01% translates to approximately 142,000 votes, which makes a significant difference in the final result. And therefore, they declined to take ownership of the said results because the aggregation in total exceeds 100%, which casts doubt on the accuracy of the source of the figures tallied. And she goes on. So just some context in regards to these numbers. First of all, she says that the statement that the 4 IBC commissioners have is that the percentage goes to more than 100%. Now, when you do the mathematics, from scratch, in the sense that you take the total figure of what each of these candidates had, divided by the total number of votes which were valid, the valid votes, which is what the percentage is based on, which is 14,213,027, then you find that the 50.49 is actually a rounding off. It's a rounded off figure. So, and again, I will just be keen to read out the entire figure to down to almost 10 decimal points. So the first one, which is William Ruto's 7176141, out of the 14,213,027, comes to 50.48988508922113%. Okay? Then we have Raila Odinga's 6942930 votes, which is over the 14,213,027, and this comes to 48.84905938756044%.
It sounds laborious, but it is to, drive home the point. Then we have George Wajakoya's 61,969 votes out of the 14,213,027, and you have 0.436001423201405%. Don't worry, guys, we have one more to go. And Waihiga Mwaure has 31,987 as a percentage of 14,213,027 is 0.225054100016837%. Now, all these, even this number again, is rounded off based on the capacity of the calculator. Okay? So when you add all this, the 4 that I have added, excuse me, when you add the 4 that have not added, that I have calculated, that we have calculated here, we get to a total of 99.9999999999977%. Okay? So it is also a matter of rounding off. If we rounded off the same percentages to 3 decimal points, it will give you 100.00%. So in essence, it feels like their argument being based on a rounding off matter, I don't know how strongly it holds. And before, because I want the guy who does the polls and has the numbers to respond to that, I want to touch on the second number, the figure that was mentioned there, which is the 0.01%, which she, let me say, Juliana Cherera, as well as the other commissioners argue, comes to about 142,000 votes. Now that 0.01% means that it's 0.01 over 100, which makes it 0.0001. Then you multiply by the 14,213,027, and it then comes to, let me read the exact figure now that we are on the exacts. It comes to, I had written down that figure. It comes to 1,421.3027. So the actual figure, based on the mathematics, should be, just above 1,421. So, Bwana Mudhoka. Yes. I think in the first place, Kenyans, if you are not a numbers person, if you are not a mathematician, don't try this at all. Some of these ibundogondogo, I'll just call it that. And of course, somebody has just called me and asked me, for instance, if Mwaure, who got 0.29%, 0.29% got less than 100,000 votes. 0.225. Yes. Oh. So how then does 0.00 or 0.01% translate to 140? Translate to 140. I think that's an inconsistency that's very, very clear. That you can actually pick from the numbers. So my an point inconsistency or plainly put wrong mathematics. Yeah, so my point here is if you are not a professional in numbers, please leave numbers alone. Yeah, let the numbers persons just punch it and then tell you. And then the other thing, which is also very, very clear in this, is this is a assimilation. This is just an addition. It's a simple addition. And any number, percentages that add up to 100%, the moment you add in the decimal places, just like it has been so ably demonstrated here, you create a lot of scenarios. I've had fights, serious fights with clients because the percentages do not add up to 100. They are at 99 point something or at 101 point something, just because of the way the decimal places have been played around. Those things actually happen as part of mathematics. And it is very important to be certain before you say something. You need to verify it, you need to calculate it again, get a professional to look at it, so that when you say it, it looks viable, it looks credible. Remember also here, it's a game of credibility on some of the things that you're saying. That's what I would say about the numbers specifically. So the numbers is one aspect of it. There's also the aspect of the legal, which is what we were trying to address before the press conferences came in. And in my opinion, there has been the insinuation that because
For us to understand, does the entire commission have to make a decision, then it is handed to the chairman to read it? Or is that an in-house thing that whatever the chairman reads is final, regardless of whether they agreed or not? Whether they agreed or not. The law is clear. No, probably not after the press conference. But it's clear in my point of view to this extent. Was it a business under the commission? Let's start from there. Because they are treating it as a business before the commission or a dispute before the commission. Then in that case, the commission's vote. Are we following that? Yeah? So if it's an issue before the commission, then you can take that route. So was it a dispute under the commission? None. But if it was a dispute under the commission, then you are saying, okay, then in the commission, they could vote and then decide. It was simply a matter of tallying. It is not one of the role, and the Constitution gives the roles of commission where you are saying this is something falling under the commission for the entire commission to decide. It is not. Number two, and so the chair is simply put as the person that is the returning officer. The case that they are citing about Maina Kiae was a scenario where the chair did not rely on the results from the polling stations. Remember, the chair being returning officer do not manufacture the results. They are supposed to get the results from the polling stations in Form 34A. So that is the context of Maina Kiae, where the chair went ahead and ignored the results. And that is where Maina Kiae is saying, remember it is Maina Kiae, and even layman now knows Maina Kiae as the case that was saying that results are final at the polling station. At least that has become a chorus, isn't it? That result. And it took Supreme Court to remind somebody like Chebukati that you cannot come here and tell us that you relied on Form 34B from the constituency. And if there were error in 34A, they were corrected with 34B. No, 34A is final. The results from the polling stations are final. So those are the two limbs of Maina Kiae. Where do the results come from? Not in IBC Commission, not in Nairobi, but at the polling stations. And in that context is where now the court directs itself and tell the chair that you cannot just shoot from the hip and bring your own results. Surely it is the opposite here, where Chebukati is saying, look at the portal, look at the results from the polling stations. Everybody, they are not my results. And therefore, you know, I think it is a case where you wonder, why should we do things like this? You know, they say in law, if you cannot argue in facts, argue in law. If you cannot argue in law, just hit the table. But this is worse than hitting the table, because that Maina Kiae decision is the biggest limp, and the biggest decision is that the results are final from the polling station. And Chebukati kept telling them, we cannot change anything, isn't it? That here in Bomas, we cannot change. Unless just note the error, go to Supreme Court. Why? Because the results were final from the polling stations. So they are not Chebukati's results. They are not the chair's results. They are the people result. That is what Maina Kiae contribution is. And in dictum is not even part of the ruling. In the court trying to be flowery and show, they now describe how the chair behaved, who did not take into consideration the result from the polling station. And they are saying you became a lone ranger and a master in Maina Kiae. Surely, that is not even part of the ruling. It is simply something that was describing what was happening in ignoring the result from polling station. Now here we are. The commission all of a sudden
are declaring the result unconstitutional. They are all of a sudden citing Maina Kiae, but citing it wrongfully. They are all of a sudden struggling with the mathematics. They are all of a sudden not sure about that they were overruled, even though the Constitution says that the returning officer. So envision a scenario where all the commissioners disagree with the winner, not with the results, but the winner. Do they then vote? And when you find majority of the commissioner vote that whom do we give between this, they might as well flip the coin. Then the commission say majority of us have seen that it is this guy. Then that becomes the result. Could that be what the law envisioned? That at the end of the day, let Kenyans vote, let then the commissioners vote, and whoever they vote for become the winner. Then why do we vote? Then why do we go to polling station? Then why do we have the Kimski? Then why do we have the agents? Then why do we tally at the constituencies? It bastardizes the whole idea of Article 138 that the people choose their leaders. Can it be about referendum of the commissioners? So that if they don't like maybe the shape of my head, if they don't like this candidate, they say majority of us have said Niuyu. Then we give them the result. Then why do we waste billions having Kenyans vote? Why don't we just flip a coin or have the commissioners decide this thing? Finally, so it is not a business before the commission where it requires even a quorum. It is the job of the chair. I'm even feeling so persuaded to volunteer one of my first-year law students to handle this petition on behalf of literally first-year law student, because if you have done social foundation of law, if you have not even taught you constitutional law, you are good to go, because there is no time. Finally, I think that so one team declared it unconstitutional. The other team that came a few seconds declared it null and void. Those are terms, probably constitutional terms, that are done by the court and not the petitioners. You don't go to court and say, court, is this result null and void? You just give your prayers. You don't go to court and say, therefore we declare that that result is unconstitutional. What I thought is happening is raising reasonable doubt. Underline the word reasonable, because that's what lawyers do. Are you sure? We raise reasonable doubt. And so I'm trying to look at the theory of the case and whether it's even raising reasonable doubt, meaning that a reasonable person can disagree or find this way or that way. Finally, we are finding that. I think you're ready for politics. You've said finally four times. I think let me just point out, there's a point of departure here from what Prof is saying. I don't think any of the statements that have been suggested there are, like legal cases. Those are just statements that have been, I think, until and unless a case is launched in court, can we just look at it from a legal perspective? Otherwise, there's nothing legal about all the things that have been raised today. Those are statements. And I am not a legal... but they are citing law. They are citing law, bro. Yes, but in my opinion, those are not legal cases. That we can even judge on them. Or we can they are merit on law. Yeah, definitely. A court can't even rule based on that until and unless a case is put in court and the evidence provided or evidence adduced. But I don't think we have seen any evidence yet. Yeah, so basically I cannot... But we have had the allegation. Basically, and I will just refer to them as that, exactly. So I would not even comment about them. I would not even judge. I would even say that this is the correct position or not correct position. Acheng, what's your comment on this? I think President-elect William Ruto and Raila Odinga really love this country, those two gentlemen. And I respect them for that. Ruto, from his speech yesterday and how he was trying to bring all of us in, for me was something admirable. And today I have seen another great statesman who has helped us through the process of building institutions. The reason we are talking, we are not, as Wakili raised here, people are not disputing 34As.
The reason we are at that point is because Raila disputed the last election. So lawyers and the court scrutinized what was before them, and they identified the gaps that were there. Remember, ours is an issue of trust. So we looked at it with a tooth comb, and we identified the things that had led us to where we were at, and recommendations were given. Those things, the recommendations were met in this particular election. But life is dynamic. And so upon meeting those ones, we encountered new challenges. And a number of those challenges, actually the key one in my opinion, is something that I think Kriegler even addressed himself to. He advised that commissioners should be appointed 2 years before an election. And he was very particular to state they should not be appointed in the year of the election. What did we do? We appointed commissioners less than a year to elections. Okay? So they come in, they have to gel in, they have to learn the ropes, and they have an election ahead of them. Even if you're training them, there's already pressure. Media chasing them, people who experts in elections are all over them, trying to understand what progress they have made. And so they find themselves overwhelmed because of the circumstances that surround them at that time. I think we were unfair on the 4 commissioners as a country. It should never have happened. And then we present them before, and we put them out there to conduct an election. There were some whispers about Sorry, even before you go there, why are you saying it is the country who put them there a year before? Isn't it? That is a role of specific individuals. The decisions are made by our representatives. So when our representatives make these decisions, we sent them there to make the decisions on our behalf, and which is why we own those decisions. Remember, we are a country which the Constitution envisions that we make our decisions through public participation. So the assumption is that there was public participation, and we agreed that these are the people who will do this for us, and we even came up, a formula was recommended, I think, by Kriegler again, and we adopted that formula. And we employed that formula beautifully, but at the wrong time. So these commissioners are here and are faced by an election, and we hear whispers about there is a rift between the old commissioners and the new commissioners. It wasn't addressed. The whispers continue. We get into the election. They raised an issue. I think there's a time they raised an issue at the airport. Ballot. Yes. And if you're a bully, tiny-bodied people like myself are bullied a lot. So you whisper and you run away. Because the bully, if you encounter Wakili, if it were Wakili and myself, Wakili will ask, Nani amesema? Of course, at that point, I cannot say it is me. Because he can do anything he wants with me. You know, he can lift, he can beat, he can anything. So by him asking, Nani amesema, really, I will just go back to my cocoon, coil back, and that story dies like that. And then I will send you to say it was a rumor. Nobody said. Who would say? The commissioner. We put up a face. Because remember, this is also happening when election is a few days away. So we are struggling with building confidence in the institution. We want to build confidence amongst Kenyans. Honestly, I feel we were unfair to the commission. We set them up for this, not for failure, for this, for what we are witnessing today. And you see, the unfortunate thing is that when they say that they try to approach the chair, you know, and the chair, I don't remember her action, overruled, you know, you almost believe. You almost believe. And for me, that's really unfortunate. I would love a place where they say, and we are all like, no, they've been working so well, why didn't they raise it? But you see, right now, because of the journey they have come, you can almost believe them. And that's why we are here. So I hope that when we go to, because now everybody is headed there, to the Supreme Court, the recommendations will help us address how to deal with this rift. And I hope there'll be clear guidelines in terms of how, you know, how the point at which
commissioners are appointed. I hope that will be legislated at some point so that we don't find ourselves in this kind of mess again. It's an issue of trust. The stakes are usually very, very high, and you want to cling on anything that is available to make the other side look bad, whoever won, you know. So for me, I think we need to go easy on them. After all, everyone has been declared a hero. Chebukati was declared a hero, and the 4 commissioners have been declared a hero. At least they're all heroes. But, I mean, we need to take a break, but when we come back, it's good to look at, even as people try to have an objective view, when you start seeing some of their arguments being debunked on a fairly fundamental basis, doesn't that also take away from their own credibility? We'll pick up that when we come back after this break. Stay with us on Decision 2022. za kura zote zilizopigwa. Raila Odinga alikuwa wa pili kwa jumla ya kura milioni 6,942,930, ikiashiria asilimia 48.85 ya kura zote zilizopigwa. Raila amesema mgawanyiko katika tume ya IEBC unaashiria bayana kuwa ulikuwa na dosari katika matokeo hayo. Raila amewahimiza wafuasi wake kuwa watulivu na kuwa watatafuta taratibu na kufuata taratibu zote za kisheria kutafuta haki. Today, I want to address my fellow Kenyans and the international community about the 2022 Kenyan elections and the role of the Independent Election and Boundaries Commission, the IEBC, the body mandated by the Constitution and the law to conduct and manage elections. On August 9th, 2022, millions of Kenyans turned out in large numbers in an attempt to choose their leaders at the national, county, and local levels after long and generally peaceful campaigns. But yesterday, August 15th, our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC. The Constitution and our laws are clear about how the IEBC should conduct its business. There's no more important role for the IEBC than the conduct, transmission, and tallying of the presidential election. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memories of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. In 2017, the Supreme Court of Kenya nullified the presidential election again because of the misconduct of the IEBC. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. The IEBC is structured as a democratic institution in which decisions must be taken either by consensus or by a vote of the majority. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting.
In addition, the Court of Appeal in the Maina Kiai case ruled, and I quote again, reiterate as we conclude that there is no doubt from the architecture of the laws we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, that is the chairperson of the appellant. That is why I and Azimio La Umoja One Kenya and the nation at large were shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information until it suddenly appeared before the commissioners in the late afternoon to present them with a fait accompli. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. I want to further commend the heroism of the 4 commissioners, the majority of the IEBC, who stood up to the bullying and the illegal conduct of Mr. Chebukati. We are proud of them and ask them not to fear anything. Kenyans are with them.
Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. We urge Kenyans and the friends and partners of Kenya abroad to stand tall and be counted as we seek to advance the ideals of democracy and an open society that we have always stood for. We will pursue justice for our supporters and for all Kenyans so that their choices are respected and honored. May God bless you and may God bless Kenya. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ili uamuzi ya Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na amani, na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja, waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia hai, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asanteni sana. Mungu ibariki Kenya, nchi yetu. Na mtazamaji, hiyo ni kauli ya kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga aliyotoa muda mfupi uliopita akitoa mustakabali wa muungano huo kuhusiana na matokeo ya kura za urais iliyotangazwa hapo jana na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, akisisitiza kwamba wao kama muungano haukubaliani na matokeo hayo iliyotangazwa hapo jana na kwamba watafuata mbinu zote za kikatiba na vile vile za kisheria kuweza kutafuta haki. Na vile vile pia wametaja kujitoa kwa makamishna 4 kwenye tume hiyo kabla ya kutangazwa matokeo, ikiwa ni miongoni mwa mambo ambayo yamewapa wao uwezo wa kukataa matokeo yale, wakisema kwamba uamuzi uliotolewa na Wafula Chebukati haukuwahusisha wale makamishna wengine, ndiposa wale makamishna 4 walikujitoa hapo jana jioni kabla ya kutangazwa kwa yale matokeo ya urais. Vile vile pia amewashukuru wapiga kura wote kwa jumla na vile vile wananchi kwa kuendelea kuweka utulivu kwenye pembe zote, na akisisitiza waendelee kufanya hivyo wanapoendelea kufuata taratibu za kisheria. Kumbuka mtazamaji, iwapo mtu atakuwa anakataa matangazo ya uchaguzi wa urais, ana takriban siku 7 kuweza kuwasilisha basi rasmi
kesi kotini kuhusiana na kupinga kwake kwa matokeo ya uchaguzi huo. Lakini kwa sasa hivi tuvuke moja kwa moja hadi kwenye kaunti ya Kisumu. Mwenzangu Bramwell Bwire amekita kambi kule aweze kutujuza hali ipoje kwenye kaunti ya Kisumu. Hapa ni katikati ya mji wa Kisumu, na jinsi nilivyosema ni kwamba ni ngoja ambayo wameisubiri kwa muda mrefu wakazi hawa wa Kisumu ambao walijitokeza siku ya Jumanne tarehe 9 wakashiriki lile zoezi la kupiga kura, wakamchagua kiongozi ambaye walimuenzi, na baada ya ngoja ile hapo jana akajitokeza yule mwenyekiti wa tume ya uratibu na uchaguzi hapa nchini Wafula Chebukati aliyetangaza mshindi. Na kwa vile wao walikuwa na matumaini yao, walikuwa wanasubiri kwamba huenda atatangazwa yule kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga, lakini mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati akamtangaza naibu rais William Ruto kuwa ndiye atakayekuwa rais mteule. Lakini hii leo wamesubiri kwa muda mrefu. Hapo jana wakasubiri hapa kwa utulivu, wakasubiri licha ya kwamba watu walitarajia hapa kutakuwepo na mihemko na mambo mengi ambayo yatakuwa yanajiri hapa. Wakazi na wenyeji wamekuwa watulivu kwa muda mrefu sasa. Walikuwa wanasubiri tu agizo kutoka kwa kinara wao, yule kiongozi ambaye wanaamini na wanamuenzi sana kutoka eneo hili la Kisumu. Na sasa hii leo amezungumza yule Raila Odinga, kinara wa Azimio One Kenya, akasema kwamba yeye hakubaliani kivyovyote vile na yale matamshi ama zile takwimu zilizotolewa na Wafula Chebukati, na kusema kwamba yeye atafuata kwa kila njia kisheria na kikatiba kuweza kuhakikisha kwamba anapata haki na anapata ushindi kwa kila kitu ambacho kilijiri. Lakini hapa nipo na baadhi ya wakazi wenyeji wa mji huu wa Kisumu ambao nataka nizungumze na baadhi yao waweze kutueleza labda hisia zao ni zipi kufuatia ule uamuzi wa Raila Odinga kujitokeza na kusema kwamba sasa yeye atatafuta haki kivingine, atatafuta haki kisheria na kikatiba, licha kwamba hakusema kwamba hakutoa kadi ambazo atakazitumia, lakini lengo kuu ni kwamba yale matamshi ambayo yametolewa vile vile na wale makamishna wanne wa tume ya IEBC huenda labda yakachochea ule uamuzi wa kinara wa ODM kuhisi kwamba zile takwimu hazikuwa sawa. Lakini moja kwa moja sasa nizungumze na wakazi hapa Kisumu ambao labda watakuwa wanatueleza hisia zao zipi. Kaka, tunasikilizana kwamba kila ambacho tunalenga ni amani. Kwa hivyo zile semi ambazo unazitoa, iwapo labda hujafurahia ama umefurahisha na ule uamuzi, lazima ziwe semi za kuweza kuunganisha taifa. Karibu, tueleze jina lako nani, utaangalia yule jina lako nani, na labda hisia zako zipi kutokana na ule uamuzi uliotolewa na kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga. I'm called George Mboya, aka Dr. Marco Piata. I'm a resident of Kisumu and a Kenyan by right, and by virtue of being a Kenyan, was born here. I've got all it takes to comment about the elections that we had. I, as a person or as a people, we are disappointed by the manner in which Chebukati conducted the elections. According to the constitution and according to the rule or according to the annulment that was done in 2017, the court pronounced itself very clearly that election that is held in this country should be free, should be fair, should be verifiable, and should be accepted or should be seen to be fair to all. We as the people of Kisumu, we are grieved by what Chebukati announced. And he announced this thing unilaterally, as opposed to what is required by the law. Labda kaka twende kwa sababu ya muda, na kuna wengine vile vile wanataka kuzungumza ule uamuzi wa kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga. Wewe umeupokeaje? Raila pronounced himself very clearly, and after exhausting all the informations that he had or he has gathered, Raila said very clearly that he's going to exploit all the legal avenues, he's going to exploit all the constitutional and legal channels that is necessary so that we get what is rightfully ours or what is rightfully for Kenyans. I want to say this, I want to reiterate this, that Kisumu is peaceful.
And we want to appeal to the police officers in Kisumu that they should not provoke the people of Kisumu to anger, to violence. We do not want violence, and we are peaceful. And I'm appealing to the youth in Kisumu. Please let me talk. I'm appealing to the youth in Kisumu. Do not ban any road. Do not rob. Do not infringe the right of anybody in Kisumu. What we are telling Chebukati, you want to plunge this nation into a state of quagmire, political quagmire. We are not going to allow you. You are going to carry all your baggages and go home. And if possible, you are cast and you are condemned. Asante. Ni matamshi ya mkazi hapa ambaye ameghadhabishwa na uamuzi ule. Labda kuna bingwa mwingine hapa ambaye alikuwa amezungumza naye awali, aje kidogo vile tuweze kupata hisia zake ni zipi kutokana na ule uamuzi wa kinara wa Azimio kuweza kusema kwamba kukataa yale matangazo ambayo yametolewa na Wafula Chebukati hapo jana. Labda jina lako na utatueleza hisia zako zipi? Mimi naitwa Solomon Ocharo, mimi ni mkaaji wa Kisumu. Matangazo ambayo tulipokea jana hatukufurahi kama wakaji wa Kisumu, manake hawakuzingatia sheria. Lazima sheria ifuatwe ya uchaguzi. Manake sisi tulijitokeza kupiga kura kwa amani na tunadumisha hii amani hapa Kisumu. Hatutaki furugu. Mtu ambaye analeta furugu hapa Kenya hatupendi kama wakazi wa Kisumu. Na sisi siku ya leo tunafurahia kwamba kinara wetu Raila Odinga vile amekuwa na uamuzi ya kuenda kotini ni mzuri na tunasupport hiyo. Manake tunataka ukweli ijulikane. Kama yeye ndiye alishinda, koti ndio itaamua. Na sisi tutasimama na yeye kidete kama watu wake kamili ambao walijitokeza kupiga kura. Sisi tuko na amani na hapa tunasema amani na kazi ifunguliwe. Manake vile mzee amesema, sasa tunataka tu amani, watu wafungue kazi na watu waendelee na maisha kama kawaida. Asante sana. Hadia, ni baadhi tu ya maoni. Kuna kijana mmoja hapa ambaye vile anaomba kuzungumza nasi, wacha tumsikize kabla tujamalizisha. Kwa majina naitwa Brian Odhiambo Gembo. Mimi pia ni mkaaji huko wa Kisumu. Lakini kwanza nataka kushukuru baba kwa hiyo uamuzi wake wa kuja kutuongelesha. Kwanza juu tulikuwa na anxiety sana. Si Kisumu peke yake lakini kwote. Sasa tunadai kusema tu amani ndio iendelee kwa Kenya juu baba ndio anapenda amani. Hizo handshake zote zilikuwa ngatuza amani. Sasa watu wa Kisumu hapa hivi tuko na amani. Like hiyo ndio chenye tunataka kudumisha huku Kisumu. Polisi wakikuja waone amani, wasikuje huku. Like hiyo story ya kuja huku. Hiyo story ya kuja huku na wanaleta hapa hivi vita. Like sisi wao ndio wanaanza kutupiga, unaona? Kama vijana tumeamua this time round tunataka sisi pia tunataka kuwa kipaumbele kwa amani. Amani ndio Raila anataka na Chebukati hiyo, lakini hatujakubaliana na Chebukati chochote alifanya. Hiyo kitu watu wote wa commissioners wote kama wakukubaliana, hiyo kitu like hiyo results angefaa kutoa. Lazima ingekuwa imekubaliana na tume yote ya uchaguzi. Shukran Hadia. Jinsi unavyosikiza walisema awali ni kwamba election bila noma, wamepiga kura bila noma, na sasa wanasubiri mwelekeo bila noma, na hicho ndicho kitu ambacho labda kimeweza kukumbatiwa na wengi na wenyeji wa sehemu hii ambapo wanasema kwamba ni jiji ambalo limeweza kukisiwa na kudhaniwa na wengi kwamba huenda kutakwepo na tafash na vurugu, lakini raundi hii wanasema kwamba wao watakuwa kielelezo bora kwa jamii, watadumisha amani na watalinda amani. Kwa hivyo moja kwa moja narejea kwako Hadia studioni. Tutakuwa tunarejea kwako baadaye kukupasha mengi kutoka katika hili jiji la Kisumu. Bila shaka, shukran mwenzangu Bramwell Bwire yuko kwenye kaunti ya Kisumu. Na alikuwa anatuletea tu baadhi ya semi za wakazi wa kaunti ya Kisumu kuhusiana na kauli iliyotolewa hivi punde na mgombea urais na vile kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kuhusiana na matokeo ya urais yaliyotangazwa hapo jana na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, wakisema kwamba kama muungano hawakubaliani nayo na watafuata utaratibu wa mbinu zote za kikatiba na za kisheria kuweza kuhakikisha kwamba wanapata haki. Na vile pia kitu ambacho tumesikia kutoka kwa wakazi wa Kisumu ni kwamba wapo na amani na wanaendelea kudumisha amani hata wanapoendelea kusubiri yale maamuzi yatakayochukuliwa na muungano wa Azimio katika kutafuta haki kwenye mbinu za kikatiba na vile za kisheria. Kwenye kaunti ya Makueni, mwenzangu Steven Zioka yuko pale atupatie taswira ya upande ule. Mambo yapoje Steven upande wako?
Steven, unanipata vizuri kutoka Makueni? Tupatie taswira ya mambo yalivyo upande huo. Steven, unanipata vizuri? Na mtazamaji, ni kama mwenzangu Steven Zioka bado hajanipata vyema, lakini tutakuwa tunaendelea kumtafuta iwapo yeye atakuwa anaungana nasi aweze kutujuza ni yapi ambayo yamejiri upande ule. Kumbuka hapo awali mtazamaji, pia makamishna wa IBC wanne wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa tume ya IBC Juliana Cherera walijitokeza na kuhutubia kikao cha wanahabari, ikiwemo wengine akiwa ni Francis Wanderi na vile vile Irene Masit na Justice Nyang'aya, wakiwa nahutubia kikao cha wanahabari kuhusiana na mustakabali wao kama makamishna baada ya kujiondoa hapo jana kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati, wakitaja kwamba hawakubaliani na matangazo hayo wao wanne, na vile vile pia hawakubaliani na takwimu zilizotolewa katika kutangazwa kwa matokeo hayo, wakitaja kwamba hawakuhusishwa katika kuweza kujumlisha zile takwimu za matangazo ya mwisho ya ushindi kwenye uchaguzi wa urais. Hebu tutazame waliosema. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law in the discharge of our duties independently. We have remained faithful I begin. We, the undersigned commissioners of IEBC, took an oath of office to defend the Constitution and the law in the discharge of our duties independently. We have remained faithful to our oath of office and shall continue to do so. We collectively and unanimously make the following statement pursuant to the media briefing we held yesterday evening, that is on the 15th of August 2022 at the same place, Serena Hotel, Nairobi, where we promise for a comprehensive statement with regard to the results of the August 9th, 2022 presidential election declared and announced by Mr. Wafula Chebukati in his capacity as the chairperson. In the Serena media briefing, we stated that we will not take ownership of the results of the results yesterday of the presidential election declared and announced by Mr. Chebukati. In this regards, our reasons to decline to take ownership of the results so declared and announced are as follows. 1. That the aggregation of the percentages of the results scored by the 4 presidential candidates who were on the ballot as declared by Mr. Chebukati presented to us a mathematical absurdity that defies logic. Take notice that Mr. Chebukati's aggregation was as follows. RAILA Odinga, 48.85%. William Ruto, 50.49%. Waiga Maure, 0.27%. Wajakoya George, 0.44%. This summation gives us a total of 100.01%. The 0.01% translates to approximately 142,000 votes.
which will make a significant difference in the final result. We therefore decline to take ownership of the said results because the aggregation resulted in a total exceeding the percentage of 100, which cast doubt on the accuracy of the source of the figures tallied, and when we demanded that we verify our record, the chairman declined, overruled us, and insisted on declaring and announcing the said result. That, number 2, contrary to the Constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. In this regard, the results announced by Mr. Chebukati lacked a critical ingredient, namely the total number of valid votes cast to support the percentages scored by the 4 candidates. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by Mr. Chebukati, translates to 50.49%, then it was 50.49 of what? Further, take notice that Mr. Chebukati claimed that Raila Odinga attained 25% of votes in 34 counties, while William Ruto attained 25% in 39 counties. The question is, which figures in the 34 and 39 counties respectively constituted the independent variable to warrant the conclusion of 25% in 34 counties and 25% in the 39 counties for Raila and Ruto respectively? In the absence of a credible and verifiable explanation, we concluded that the process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque and incapable of earning our ownership and confidence. Number 3, guided by the authority of Maina Kiai case, petition number 106 of 2016, as upheld by the Court of Appeal in Civil Appeal number 105 of 2017 and affirmed by the Supreme Court of Kenya, we state categorically that the results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. For the avoidance of doubt, let me quote the Maina Kiai case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual, the chairperson of the appellant. The emphasis is that the Commission's chairperson has conducted the election as though he is the National Returning Officer, a non-existent role
and his role in declaring results that were not approved by plenary by all 7 commissioners renders the results unconstitutional to the extent that this is his own results as opposed to those of IEBC. In keeping to Article 138(2) of the Constitution, there is no national presidential election in Kenya, but rather the presidential election is held in each constituency. Point number 4. That in contrary to the Constitution and legislation, by the time the chairman declared and announced the final results, results from certain constituencies had not been announced. This is our statement. We promised you a comprehensive statement, so here we are, and we are going to give it out to the media. Thank you. Na mtazamaji, huyo ni naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera akizungumza na wanahabari ndani ya kama saa hivi ilivyopita, akitoa mustakabali wa makamishna 4 waliojiondoa hapo jana kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya urais, na baadaye kisha kuterena wakisema kwamba hawakubali na matokeo yatakayotangazwa na tume ya IEBC na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati. Hii leo wakiwa wanatoa mustakabali wa ni kwa nini walijiondoa na ni sababu zipi ambazo zilipelekea wao kutoweza kukubaliana na matokeo yale. Mojawapo sababu hizo wakitaja ni kwamba hawakubaliani na takwimu ambazo zilijumuisha vile asilimia iliyotokana na wagombea wote 4 ikiwa ni asilimia 100.01, wakitaja kwamba asilimia 100 ilikuwa 0.01 imezidi ile asilimia 100 inayotakikana kutokana na jumuishaji wa zile asilimia zilizopatikana na wagombea wote 4, ikiwa Wafula Chebukati hapo jana ametangaza Raila Odinga kupata asilimia 48.85 na vile Ruto kupata asilimia 50.49 na vile Mwaure kupata asilimia 0.27 na Wajakoya kupata asilimia 0.44, ikiwa inakuja kujumlishwa kwa asilimia 100.01. Hivyo hiyo kupita kwa 0.01 ndio hawakubaliani nayo, wakisema kwamba inaweza kujumlishwa kuwa kura takriban 142,000 hivi. Vile pia walitaja kwamba hawakuhusishwa katika kujumuisha kwa ile takwimu ya mwisho ya zile jumla za kura zilizotangazwa za urais kama makamishna, na hawakuweza kukubaliana na uamuzi uliotolewa. Mwenzangu Steven Zioka yuko kwenye kaunti ya Makueni, atupatie taswira ya maeneo yale na tujuze ni yapi ambayo yamejiri sasa hivi. Kama ulivyosema, niko katika kaunti ya Makueni na hapa ni Water Bus Park ambapo tutataka sasa tuweze kuzungumza na baadhi ya wenyeji kutoka katika kaunti hii. Itakumbukwa kuwa hii ni ngome yake Stephen Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara wa Wiper, na pia itakumbukwa kuwa mwaka wa 2017 na 2013 na hata mwaka huu uchaguzi uliopita, wiki iliyopita, wengi wa wakazi katika kaunti ya Makueni waliweza kumpigia kura kinara wa Azimio Raila Odinga. Lakini hapa wenyeji wako na maoni kinzani. Kuna wale ambao wanasema yule rais mteule aweze kupewa nafasi aendelee aweze kuhudumia wananchi. Kuna wale ambao wanasema Raila Odinga ameweza kukataa matokeo, wanasema aelekee mahakamani, wanamuunga mkono. Na vile wale ambao wanaunga mkono naibu wa rais William Ruto ambaye sasa ni rais mteule, wanasema kuwa aweze kupewa nafasi aweze kutekeleza ambayo aliweza kuahidi wa Kenya. Hapa nataka tuungana umoja wa wananchi hapa aweze kuzungumza. Karibu KTN News, uweze kutuelezea uko na maoni gani labda. Angalia karibu, mimi niko ndani. Asante sana, niko ndani ya Makueni County. Mimi kwa majina naitwa Juma Salim Mohamed. Alafu naibu wa rais niliona akituambia sisi wenyewe hata akipita atatusaidia Makueni County, ile ambapo sasa hivi tuko ndani ya Makueni County tunatembea vizuri, ambapo tulimpea kura venye tulikuwa tumejiamulia. Even alituambia atakuja kutusaidia, kuna ile wheelbarrow atakuja kutusaidia kweli.
Umeweza kumsikia huyo. Kuna mwingine hapa, labda uweze kutoa maoni yake. Mimi naitwa Bernard Musyoka kutoka Makueni. Mimi kama mpiga kula nimesema Raila haitikie ile matokeo ilitolewa na IEBC. Kwa sababu sisi wapiga kula ndio tulipiga kula tukasema aende nyumbani. Kwa sababu kila election hiyo drama anatuchezeanga sana kusema anaibiwa. Na saa hii tukaona kwa sababu tumekaa sana tukazoeana na yeye, tupike kula aende nyumbani. Aende Mondo. Kuna mwingine hapa pia anaweza kutaka yake. Kwa majina anaitwa Simon Deritu. Mzee aende nyumbani kwa imani. Kura zilikuwa za amani na kila kitu ilikuwa vizuri. Na uchaguzi ulikuwa wa amani. Na Makueni tunasema ni Ruto. Hao tu ni baadhi ya wananchi kutoka katika kaunti ya Makueni. Nikiregesha usukani kwako studio, jina langu ni Steven. Na mtazamaji, ni kauli za wakazi wa kaunti ya Makueni, mwenzangu pale Steven Zioka akiwa anajaribu kuzungumza nao baada ya kutolewa kwa mustakabali wa muungano wa Azimio la Umoja na kinara wa muungano huo Raila Odinga kuhusiana na kutokubaliana na matokeo ya urais yaliyotangazwa hapo jana na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, na vile vile pia makamishna wanne waliojiondoa kabla ya kutangazwa kwa matokeo hayo wakiwa wametoa mustakabali wao na kueleza ni kwa nini walijiondoa kabla ya kutangazwa kwa matokeo hayo, na vile vile pia wakipeana msisitizo kwamba hawakubaliani na matokeo yaliyotangazwa. Mwenzangu vile vile Zubeda Kome ameketi na wachanganuzi pale kwa upande wa pili wa studio kuweza kutathmini haswa ni hatua zipi ambazo zitachukuliwa, tukikumbuka kwamba mgombea urais kwa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga ametaja kwamba atafuata hatua zote za kisheria na vile vile za kikatiba kuweza kutafuta haki. Na miongoni mwa masuala ambayo yamejitokeza baada ya makamishna wa IEBC kuweza kuhutubia kikao cha wanahabari wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera ni kwamba hakukuwa na jumla ya kura zilizopigwa na vile vile pia kura zilizokubaliwa na kukataliwa, hivyo wakisema kwamba asilimia iliyotolewa haikutokana na jumla ya kura hizo kwa sababu hakukupewa na idadi ya kura hizo. Zubeda, kwa upande wako sijui wachanganuzi wanasemaje baada ya kupata kauli kutoka kwa kazi kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo Kisumu na vile vile Makueni, na pia kupata zile semi za wale makamishna na vile vile pia kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga? Zubeda. Shukran sana Hadia. Sikujua Wakenya wanapenda hesabu hadi leo. Mtandaoni kila mmoja anajitokeza na hesabu yake. Na unajua kile ambacho kinakanganya ni kwamba hatukujua jumla ya kura zilizopigwa kwa sababu kwa hivyo hatujui ile asilimia inayotangazwa na Wafula Chebukati au ile iliyotangazwa na hawa makamishna wanatumia hesabu gani. Ni kura ngapi zilipigwa kwa mfano. Naona wewe binafsi pia kichwa kinakukuna hapa mnapiga hesabu. Mmeona kweli kuna uhakika katika yale makamishna ambao wamesema kwamba ilizidi ile asilimia 100, wakili Kithi, wakili Chepchumba. Naam Zubeida, kumbuka hawa commissioner wanne wanatueleza kwamba hii election haikuwa verifiable. Na sababu yao kusema hivyo ni kwa sababu wanasema Chebukati wakati anaenda alikuwa na announce the results hakutupatia the total number of valid votes. Kwanza wapiga kura walikuwa registered, kitu ya kwanza. Kitu ya pili kwamba wanasema hawakutupatia idadi kamili ya total valid vote cast ambayo sasa itakuja kujumuishwa na kutupatia rais. Ndio maana wanasema sisi upande wetu kwa sababu Chebukati hakutupatiwa hiyo idadi, sisi hatuwezi jua ni nani alikuwa na ama ujumla wa upiga kura ulikuwa ngapi. Ndio maana wanasema haiko verifiable. Lakini ukienda kisheria, wakati mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anafanya hesabu zake, yeye kisheria ana transport zile matokeo ambayo yako katika form 34A, alafu anaipeleka kwa form 34B. So kisheria, na ukiangalia kimakini na ukisoma word for word jinsi tunavyosema sisi wanasheria, ni kwamba hana jukumu lake kisheria si kusema ni watu wangapi walipata kura ngapi ama ni kura ngapi, watu wangapi walipiga kura ngapi. Lakini tumezoea kuambiwa hivyo ndo tungepaswa kuelezwa ndo tujue kwamba ukweli uchaguzi wa Chebukati ama uchaguzi uliofanyika ulikuwa ni verifiable. So yeye kutotuambia kwamba kulikuwa na wapiga kura fulani
hapo ndio inaleta tatizo. Kwa sababu ni lazima tujue asilimia aliyafikia vipi. Lakini Kwa sababu tangu mwanzo walikuwa wakitueleza ni wapiga kura wangapi ambao walijitokeza, lakini ilipokaribia kufikia mwisho hatukuambiwa. Na ndio sababu hata wanahabari wameuliza wale makamishna, mnaposema imezidisha na asilimia 101 juu, ni kwa hesabu gani? Uje mna idadi ya kura ambazo zilipigwa, kwa sababu kulikuwa na maeneo bunge zaidi ya 20 ambayo hatukuelezwa namna upigaji kura ulivyopigwa. Na hapo ndipo tatizo ilipo. Pia wao na komishana wao wanne hawatuambii pia idadi gani yao ndio wanaona kwamba zile results ilipohesabiwa ndio inakuja kwa hesabu fulani. Kwa sababu wanatuambia kwamba 0.01% ni equivalent na kura 142,000 kitu kama hiyo. Lakini ukiona hesabu ambazo wana Kenya wanafanya haikaribiani na hiyo. Hata ukiangalia mwaniaji aliyepata kura ndogo zaidi alikuwa na 0.48% na inaonekana alipata around 50 something %. So unaona kwamba I add up. Nadhani hili jambo tuligawanya mara 3. Jambo la kwanza ni sheria ya maneno, alafu utumizi wa sheria hiyo katika nambari ili kwamba ubatilishe maneno hayo na kuyatumia maneno yaweze kuwajibika ndani ya nambari ili upate matokeo. Manake ni kwamba ikiwa maneno yanaeleza kwamba lazima mtu apate nambari fulani kimaneno, alafu ukija kwa nambari, swali ambalo umeuliza, hii nambari ni nambari gani? Kura ambayo inaongea, inachagua ni kura ambayo imepigwa na ni halali. Imepigwa na ni halali. Valid. Si spoiled. Valid. Ndio ambayo inaweza ikachagua. Ambayo iko spoiled haiwezi kuchagua. Manake ni hii ya kwamba mimi naweza kuhusika katika kupiga kura, lakini kama kura yangu imeharibika haiwezi kuchagua mtu. Kwa hivyo tathmini ya katiba ni valid votes ndio zinaongea. Haya, valid votes ambazo tuko nazo kwa hivyo ni zile ambazo zimegawanywa kutoka kwa wale ambao wanapiga wamesimama kama wagombezi. Kwa mfano, Raila amepata ngapi? Unachukua hizo, unachanganya na za Ruto, unachanganya na za Wajakoya na zile zingine. Ukichanganya hizo ndo mseto wa valid votes. Valid votes kwa hivyo ni kura ambazo zinaunganishwa kutoka kwa wale wote ambao wamesimama. Maana wamezipata na zimehesabiwa zikiwa yamkini wamepewa wao. Zimekuwa allocated kwao kama kibinafsi. Na tukiangalia katika mseto wa kura zote ambazo zilipigwa, ambazo zinajumuisha wale wote ambao wamegombea ni 14,213,27 kura zilizohesabika ambazo ni valid. Kura 14,213,27. Kwa hivyo swali la tathmini ya valid votes haliwezi kutokea kwa sababu valid votes ni zile ambazo zimekuwa allocated ama apportioned kupitia kwa wapiga kura kwa wale ambao wanagombea. Kwa hilo kabla useme la pili, kwa hivyo mtu akitaka kwenda mahakamani aseme kwamba hatukuambiwa jumla ya kura zilizopigwa au hatukuambiwa ni ngapi zimeharibika ama ni ngapi zimekataliwa, kwa hivyo hapo hawezi kuwa na msingi thabiti wa kisheria kuweza nadhani jukumu la kulitangaza hilo lipo, lakini jukumu ya kulitangaza hilo kutathmini ni nani ameshinda hatilifiani hata hitilafu yoyote na matangazo hayo. Aya, tukitoka kwa mseto wa kura zote tunaangalia sasa kama umepata kura kiasi fulani, unaangalia dhidi ya asilimia ya mseto wote wa kura zilizopigwa, asilimia yako ni ngapi? Kwa sababu lazima upate zaidi ya asilimia 50. Hivyo basi tukirudi lazima tuangalie Raila alipata ngapi dhidi ya 14,213 ni asilimia ngapi ndani ya hizo kura. Kwa hivyo ana zake alizopata, lakini percentage yake ni ngapi? Ruto vile vile percentage yake ni ngapi na hawa wengine? Hivyo basi kama utachanganya lazima zote zifike 100%. Manake ni kwamba asilimia moja 100% ni 14,213,27. Narudia, 100% ina translate to 14,213,27. Hasa hapo asilimia moja unaanza kupunguza. Asilimia Raila ni ngapi? Asilimia Ruto ni ngapi? Zisipite asilimia 100. Na ndio tashwisha ambao tuko nayo, ambao hawa IEBC commissions wanasema kwamba 0.1% ya 14,213,027 milioni 14,213,27,
0.01 ni milioni 142 na si ukweli. Mtu yoyote kule na Zubeda, usishangae na hili. Sisi mawakili kila wakati mambo ya hesabu watu tunayapata kotini kila wakati. Kwa sababu ya percentages tukalculate, napata yangu, mwingine anapata yake, mwingine anapata yake. Lakini kama kutakuwa na jambo ambalo litajiri mahakamani ni what is 0.01% ya 14 million. Hayo mengine ya vote cast total yako kweli, lazima tuna haki ya kuyajua, lakini hayawezi kutathmini mshindi ni nani. Mshindi anatathminiwa kulingana na kura milioni 14 213.27 ambazo sidhani kuna tashishi yote, kwa sababu hizi unaenda kwa portal, unachukua zile form 34s zote, unafanya additions, utapata hizi. Kama kuna tashishi yote ya hizo form, nadhani kesi inaanzia hapo. Kwa hivyo ndio tashishi iko, lakini it's an arithmetic problem. Ni shida ya kuongeza mwisho upate the arithmetical total ambayo ndio ambayo tunazungumza. Na pili nataka kulizungumzia sheria inasema hivi, mtu anashinda kwa sababu ya majority of voters wakiwa wameongea, voters kupitia kwa valid vote wakiwa wameongea, not number of commissioners. Narudia, ushindi utapatikana kwa sababu ya majority of voters waliopiga kura na si majority of commissioners. So commissioners wakiwa ni watatu, ni wanne ama mmoja pia, hawezi kutaja mshindi. Mshindi atatajwa na kura nyingi ambazo zimepigwa na Wakenya. Na hata mwisho tetesi iliyokuwa kwa Court of Appeal, kwa Supreme Court kwa mambo ya BBI ilikuwa ni the question of quorum. Quorum ya IBC ni wangapi? Mahakama ya Supreme Court ikasema quorum ya IBC kwa utendeti wa kazi ni commissioner watatu. The most minimum to transact a business. Wale watatu wa mwisho kabisa wa kufanya biashara, kwa mfano kutangaza matokeo, lazima wa commissioner ambao hawaendi chini ya watatu. Je, jana tulikuwa na commissioner watatu ama tulikuwa na chini ya watatu? Hilo ndio swali. Tumeona wanne wako upande mwingine na watatu wako upande mwingine. Hilo likawa ni jibu ambalo lazima tulijibu. Kwa hivyo mambo ya kisheria hapo ibuka ni rahisi. Kulikuwa na quorum, hilo ni swali ambalo litaibuka. Na pili, hizi percentages, je, tutazicalculate kupitia kwa valid votes ama total votes cast ambao ni valid votes. Valid votes ni ngapi na kila mtu amepata ngapi? Nadhani nimeliweka parawanja. Ulieleza vizuri sana, na ndiposa ukanielekeza katika swali ambalo lilikuwa likijitokeza sana. Je, hawa makamishna jinsi ambavyo wamejitenga, wakasema wao hawatambui matokeo yaliyotangazwa na Wafula Chebukati. Je, wanaweza kujumuishwa kwa kesi, kwa mfano ile ya Azimio endapo itapelekwa mahakamani? Je, wanaweza kujumuishwa kama mashahidi? Na ushahidi wanaoleta pia vile vile unaweza kutambulika na mahakama. Na je, swali lingine ambalo linajitokeza, ilikuwa ni lazima katika yale majukumu yaliyowekwa kwa Wafula Chebukati, ilikuwa ni lazima ashauriane nao kabla ya kutangaza yale matokeo? Kwanza kabisa swala la kushauriana, tunaanza na pointi yako ya mwisho. Kushauriana si lazima, kama venye wakili mwenzangu amesema. Lile jambo la maana zaidi ni kura ngapi zilipigwa na Wakenya, si watu wangapi ama komishona ngapi walikaa wakakubaliana hizi ndizo kura. Hiyo ndio swali la kwanza. So kwa hivyo wao kukubaliana na kutokubaliana si jambo, ni jambo la kisheria ndio, na ni jambo ambalo litakuwa kwenye jopo la majaji kwenye mahakama ya upeo. Na pia kuangalia zile precedents tumeona kama venye wakili amesema Kithi, ni kwamba hiyo koti ikikaa ilisema kwamba watu watatu ama commissioners watatu wakikaa kwenye lile jopo, hilo limetosha, hilo liko sawa. Na kwenda kwa swali lako la uliuliza kwamba whether kama wanaweza kuwa ama wanaweza jumuishwa kuwa mashahidi, hapo kidogo tunapata changamoto, kwa sababu kumbuka atakayeshtakiwa hivi kwamba Raila Amolo Odinga akiamua kwenda kotini, atakayeshtakiwa ni IBC, na IBC as a commission ni wao wote kama makomishona. Lakini hao wamesema sisi hatukubaliani na yale matangazo ambayo wale wenzetu wamesema. So wao pia wanaweza jumuishwa kama mashahidi, lakini kwa sababu ya wakati muda wa siku 14 hatuna ile ya cross examine witnesses, lakini pia wanaweza swear their own affidavits, waseme kwamba
mimi kulingana na maoni yangu ni kwamba mwenyekiti hakufanya jambo la busara. Wakati commissioner Akombe hakuweza kuelewana na lile commission, jopo la kwanza la commission ile la Chebukati, alijiondoa na kutoka na kwenda. Hakuwa shahidi wa pande wote, kwa sababu uwezi staki jumba lako, yani uwezi staki commission lako ambao unakaa. Kulingana na mimi, the best option wako nayo ni kwamba wajitenge na wasiamue kuegemea upande wote, wafanye kama venye Akombe alivyofanya, wajiuzuru na waende, kwa sababu kisheria ni kwamba yote yale ambayo yalifanyika kule Bomas kisheria inaonekana kwamba ilikuwa legitimate. Na vile vile ningetaka uchangie na endapo, kwa sababu tumemsikia katika hotuba yake kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akiwapongeza na akiwaambia kwamba mmesimama na Wakenya, tunatambua jitihada zenu, kujitolea kwenu na yale ambayo mmeweza kuyaibua. Kuna vile Raila Odinga na Azimio la Umoja wanaweza kuamua wamshtaki Chebukati badala ya kushtaki tume zima ya IEBC. Je, bado kutakuwa na msingi, kutakuwa na kesi thabiti ambayo wako nayo? Na haswa tunapoangalia kwa muktasari, Azimio la Umoja kweli wana kesi katika swala zima hili la uchaguzi wa urais. Nadhani swali ibuka hapo, Zubeda, ni hili. Kuna kitu kinaitwa collective responsibility, ambao ni kujumuisha majukumu kwa tume yenyewe. Naam. Inaonekana kwamba hakuna hiyo collective responsibility. Lakini swali ni, kila mtu akiandikwa kazi, kwa sababu tulipokuwa tunaangalia mabadiliko ya tume, tulisema kwamba kila mtu pale anaenda kufanya kazi as an individual. Utakuwa na individual responsibility kwa kura, kwa sababu kuna wengine wakaja wakahujumu na tukapata vita ndani ya Kenya kwa sababu ya kufuja uaminifu katika kusimamia kura. Kwa hivyo kuna ile personal responsibility ambayo sheria inawapa wale makamishna, alafu kuna ile collective responsibility. The argument, nadhani haya malumbano ni kuhusu ule umoja ama kujumuishwa kwa wao katika utendakazi. Nataka kurudisha tena kwa vile nilivyosema kutoka mwanzo. Sheria inawapa majukumu gani makamishna, na sheria inampa jukumu gani ule chairman wa IEBC. Hii sheria imeandikwa Kiingereza. Kama utaniruhusu, kwa sababu wananchi wanataka kulisikia, tutaisema vile iko. Chairman ndiye anakuwa na ile responsibility kubwa sana. Ultimate responsibility kuna chairman, hasa katika kutangaza rais. Hizi rules, election rules, inasema hivi kwamba upon receipt, akipata form 34A za kutoka kule nyanjani, counties, na nairudia, returning officer ambaye ni chairperson wa IEBC atafanya yafuatayo. Shall do the following, atafanya yafuatayo kilazima. Yani sheria inamshurutisha kufanya bila kuwa na discretion. Yani chaguo lolote la kufanya ama kutofanya. So atafanya yafuatayo. Kwanza, verify the results chairperson. Najua kwamba yeye ako na makamishna hawa ambao tunaongelea, lakini lazima afanye yafuatayo. Kwanza kabisa, afanye verification. Verify the results against Form 34As and Bs received from the constituency returning officer. Kwa hivyo wale returning officers lazima waje Nairobi, Bomas, wapeane zile certificate zao za 34A and 34B. Alafu atafanya additions. Inamwambia chairman jukumu lake, tally and complete 34C. Kwa hivyo from 34A na B atafanya kujumuisha, kisha apate 34C aijaze in person yeye mwenyewe. Akitoka hapo, announce the results for each of the presidential candidates for each county. Alafu atasign and date the forms available. Atasign. Baada ya kusign, publicly declare the results. Sasa atakuja mbele ndo aseme results ambazo zimepatikana, ile matokeo kwa fulani na fulani na fulani ni gani. Kisha atapeana certificate to the person. Inasema issue a certificate to the person elected president in form 34D. Sasa amedeal na form ngapi? Ameanza na 34A na 34B. Alafu yeye mwenyewe zile atazireceive, atazipokea.
alafu yeye mwenye atagenerate 34C. Alafu baadaye 34D ndo inafanya matangazo, ndo ile certificate ambayo anaipeana. Kwa hivyo nadhani yeye the choice is very narrow. Wale wengine ni makamishna wana kutenda kazi kivingine. Lakini yeye ameambiwa ukipata siku ya mwisho utafanya hiki na hiki na hiki na huwezi kukiuka. Kwa hivyo anapewa responsibilities ambazo ni personal and individual. Responsibility ikiwa ni yake yeye mwenyewe as a chairperson. Na kurudisha pale kwa lile ambalo umelisoma likiwa la 3. Yes. Tangaza matokeo kutoka county, sio? Yes. Na kuna maeneo bunge kama 28 hivi ambayo hayakutangazwa. Kwa hivyo alikiuka majukumu ambayo ametwikwa kikatiba kuyatekeleza kwa Wakenya, kwa sababu hilo ndio swali lingine ambalo limejitokeza bayana. Hasa vile vile wale makamishna 4 wametoka wakasema hatukuelezwa kwamba hawa walipata kura fulani kutoka maeneo bunge 28. Hatukuelezwa hilo. Na umetusomea kuwa mojawapo ya majukumu ambayo ametwikwa kama afisa msimamizi wa uchaguzi wa urais. Je, ni kwamba alikiuka katiba kwa kutofanya hivyo? Chebukati ni lazima apate form zote za kila polling station ndo atangaze. Lazima. Kwa hivyo kila polling station ni lazima apate hizo form 34As and 34Bs kwanza. Kwa hivyo hawezi kutangaza ikiwa hajapata hizo forms. Ni kuzireceive. Inasemekana azipokee to receive forms 34A and 34B. Meaning ya kwamba ni lazima kwanza wale returning officers waje kwake wampe zile forms ili awe nazo ndo aweze kufanya tali zote kutoka kila pembe. Kwa hivyo kama kuna tetesi ya kwamba hakuwa amepata zote na ni kweli kwamba hakuwa amepata zote, hapo ikawa amekiuka katiba. Lakini kama alipata zote na hajawaambia wenzake, kitetesi ni kwamba ile collective responsibility iko wapi. Lakini sheria inamshurutisha kwamba azipate kwanza, azijumuishe, kisha ndo atangaza, alafu ajaze zile form zingine ambazo tumeweza kuzieleza hapo. Na kwa sababu pale ukumbini hawakusema kwamba hawajapokea zozote. Nadhani labda katika baadhi ya maeneo kuna kucheleweshwa na kadhalika, lakini hakukutangazwa kwamba kuna matokeo hayajafika. Nilikuwa pale ukumbini, niliwaona wengi maafisa ambao walikuja kuwasilisha zile fomu na tukaelezwa kwamba shughuli imekamilika. Kwa hivyo labda kungekuwa na tatizo au tetesi ingejitokeza pale kwa mfano. Ndo maana ukitazama wakati siku ya mwisho, wakati uchaguzi ulikuwa unapoenda kumalizika, aliyekuja mbele ya televisheni na kutuambia kwamba tumemaliza shughuli hii yote ni the vice chairperson wa hiyo commission ambaye sasa ako through legal channels. In my view, if he's performing his constitutional duty, I don't see that the absence of the other commissioners can be, but the Supreme Court will have to pronounce itself on that, because elsewhere in the procedures it says that when the board is meeting, when the commissions are meeting, then there is a quorum for that. So the Supreme Court will have to deal with, was this a meeting for which the board had to meet the quorum? That is a question for the constitutional, if the petition is taken to Supreme Court, the Supreme Court will pronounce itself on that. You still have social media that is a powerful tool for information. It has been instrumental. However, on matters election, it has been clear we need to fact check. And for any questions in terms of, for example, any issue that has to do with the results, the official source, as has been stated consistently, has been the Independent Electoral and Boundaries Commission. So we hope Kenyans will be able to interact with that, and whatever information is being relayed, even at this point, our appeal is a use of the media responsibly, and the question of fact-checking. That is very, very important. But bottom line, as we have stated, we herald the celebration and the gains. And notable that Kenyans need to appreciate is we've actually had an electoral cycle that has not had any social media interruption. That by itself is a milestone. All right, so that's a statement there by the Election Observers Group, ELOG, also pronouncing itself on the tallying. They were doing a parallel tallying of the results at their own data center that they had actually launched a couple of days to the election, and saying that those numbers actually
almost are the same from those that were declared by the Independent Electoral and Boundaries Commission, but still the contestation is on from the other side, which is the Azimio One Kenya coalition, declaring those results null and void by their own right. But Dan, very interesting to see these developments, especially that remark there and statement by David More with regard to the intrigues around the Bomas of Kenya before the announcement of the results. Very much so, and this is something I'd like my panelists to, chime into in regards to Waihiga's views, his allegations of, accusing Azimio for being behind, the chaos we saw at Bomas. What's your view, madam? You make me sound so... Waihiga More, I think for me, first, let me start by saying the 4 gentlemen who presented themselves, gathered courage and offered their candidature, I think those are people we must really, celebrate, because it takes a lot. And again, this is another very great son of this country. He is playing his part. It may not have gone his way, but how can he chip in towards building our institutions so that it gets better going forward? Because now, for the ordinary citizen like Acheng, it looks like with every presser, we are getting to understand OPEC even more, because the issue was the process was opaque. That's the greatest issue of contestation, and we're trying to understand. So opaque is... So opaque is opaque. But in English, But now in English... No, it seems like the explanation, the claim of opaqueness is opaque. It's not easy to see through it. Itself, the claim itself. Is that what you're saying? Yes, and they're trying to remove whatever it is, the layers, so that it becomes clear and we understand. Because when it gets to court, it will become a legal issue, and we will not, none of us who are just lay people will understand. So now when you say opaque, we understand opaque from the perspective of the 4 commissioners, and we understand opaque from the perspective of More, So increasingly we are getting to know, and I like that the second coin, you invited, you had, you like made an invitation that we need to hear the other side of the other side of the coin, the other side of the story. It was Azimio on one side. Now it is anti-Azimio, pointing a finger at Azimio. And even before we get to the courts, I am glad that we are actually getting to know what it is that we did not get right. And at the point of recommendation, because I think in my space, we dwell on, this is the journey we have walked. What lessons have we picked? What recommendations, how should we go? How should we move going forward, in terms of sustainability and for better impact, so that the law serves us. We should not be enslaved to the law, especially now that we don't even understand it anyway. We should come up with legislation that speaks to that which we think is a problem. They are helping us. And I hope another person also comes and gives us their perspective. ELOG, today we're just talking about PVT. I hope observers will also come and address themselves to the opaqueness, so that we have as many perspectives as possible. Also the independent ones. Exactly. So that when we get to the point of the ruling by the Supreme Court, we are on the same page. We understand whatever a lot of English which they read in one day, we will understand it. Yeah. I think the matter that is before us Kenyans is a very emotive issue. And catharsis, or the process of healing, first starts by, confronting the reality. And confronting the reality sometimes can be extremely emotive. And I think we should prepare ourselves just to receive much more of this, because it is how the process of healing will start, and we are looking forward to a country that will heal out of all the scenarios and divisions that may be brought about by this. And again, exercising our freedom of speech in this country, it's only fair enough for that candidate, Maure, to come on the light and state what he thinks or what he knows. And he is entitled to his position, because that is Maure's position, and somebody else will also come and state their position. That's a situation and a very emotive issue, and especially now that this issue has taken 2 different sides. So
so like my sister says, yeah, I think it will only be fair enough to allow reason and allow us to go through that kind of a process where all this will be said, some of them very emotively, some with tears, others with a lot of jest and all that manner of situation. But I think we need to go through that because that's how the healing process starts. And that's what psychologists tell us, that, you know, when something of this magnanimity happens, the first thing outrightly is, you know, there's a lot of anger, there's a lot of denial, and then of course then we go into depression, and then there's a lot that goes until now we start accepting, and then we heal, and then we move forward. There are those who say, you know, theoretically this is a process that could take almost up to 90 days. But now that is theory. So let's allow us to go through this, and whoever has something that they would say, they would say. Of course, the legal minds will judge it when it is presented in a, you know, in a legal situation or in a legal circumstance. And I would want to leave that, you know, the legal jargon or the legal detail to the professionals who are in my capacity or who in my understanding, I think they are very capable of dealing with some of those issues. Which us, the lesser mortals, are not able to really comment with a lot of, you know, authority. Definitely. Daktari, what is your view on, you know, Mwaure Waihiga's assertions and claims? Yeah, I think they said they are willing and I assume able to write a statement. You see, for me, until they write a statement, they are mere assertions. You know, I hope people don't turn this press to be a wailing wall. Israel have a place called Wailing Wall where you just go and wail. And you see, wailing has no formula, so you do it anyhowly. You can shoot from the hip and just come with wild allegation because it becomes a little also dangerous for the country. If you have something to say, please say it. But maybe there is no, you know, don't shout fire in a crowded elevator just because you have a freedom of speech if there is no fire, for example. And so, of course, we are seeing Chieng is enjoying this. There's mud around. And as long as people are throwing muds, let us get to muds. But I think at the end of the day, there is one body which had the responsibility. The rest were participants. And so when a participant talk, it is fair to take whatever they're saying with a pinch of salt. But we have somebody who was to participate as an independent commission. And therefore, the RO, returning officer, Chebukati, must speak. I think he should address, but I saw him today, he had the Gazette notice. Yes, he's gazetted. Of the results. You know, it will be hard to go to court to say, we have come because these results are invalid because we were not, he didn't let us see them, for example. So when I say that some arguments are weak, I say it with a heavy heart. That I don't envision how that comes into the pleading, that we didn't see them before they were announced, because you must show how that result or that not seeing interfered with the outcome generally, because law do not deal in triviality. But finally, I also think that it is an opportunity for two things.
reliability and validity. Said even in that calculation, it is 1,400. So when, you know, the credibility become that if you get it wrong in one thing, or if you lie to me on one thing, then how should I be confident that you are saying the truth in other important things? So you lose your credibility. But let reliability and validity guide this country for once. Guide the pollster, guide the calculation, guide the panelist, so that we don't argue that 1 + 1 is 5, and it is 5 because at the point I was doing it, it could have even been 4. Science is good. I am enjoying the mud because I am building a mud house. So I have an opportunity. For people to give me raw materials. Yes, we were, and I'll share with you that we are showing atajumuisha kisha atangaza. Hivyo basi, ikiwa hivyo ndivyo alivyofanya, kisha akatangaza mbele ya makamishna watatu ambao nimeangalia sasa hivi ile kesi ya David D paragraph 699 inasema hivyo kwamba utendakazi wa kamishna wawe makamishna watatu. Katika kutangaza alikuwa na makamishna watatu, lakini katika kujumuisha sheria inamwambia yeye ndiye atajukumika kujumuisha. Sheria haijasema ya kwamba ajumuishe pamoja na makamishna wenzake. Kwa hivyo Mkenya ambaye anatazama na mimi nikiwemo, nataka kujua haswa jukumu la hawa makamishna ni lipi? Hawa wengine kazi yao ni gani? Kuhusiana na uchaguzi. Kuhusiana na uchaguzi huo jukumu lao ni gani haswa? Jukumu lao ni facilitative. Kusema kinagaubaga ni kwamba kazi yao wanapasa kusaidia. Na katika kusaidia kwao wanapasa kuwa kuna ile Kiingereza tunaita collegiality, working together. Unaona, kusaidia kwa sababu hiyo maneno ya kuverify sana haiwezi fanyika na mtu mmoja. Lakini kisheria jinsi wakili Kidi ametusomea ni kwamba inaonekana hiyo jukumu peke yake ililitikwa kwa mwenyekiti. Unaona, hapo ndo kuna shida. Lakini ukisoma sheria venye inasema ni kana kwamba jukumu hilo pekee ni jukumu la mwenyekiti peke yake kufanya. So tunasema kwamba majukumu ya commissioner hao wengine ni facilitative, kusaidia. Naam. Na kulingana na jinsi tulivyoona, tuliona walipokuwa wakifanya kazi walikuwa wanafanya kazi vizuri. Lakini baadaye nyuma ukikaa chini na uangalie nyuma, tunaona kulikuwa na red flags. Wakati walikuwa wanaenda kupokea zile ballot papers kutoka airport, unakumbuka kwamba makomishona hawa walisema kwamba hatukuwa na habari kwamba ballot zinafika wakati ule. Ndio sasa ukijumuisha hiyo yote na ufika wakati ambapo tupo saizi, unaona kuna kwamba kulikuwa na mshike pale. Na pia likaibuka lile swala la uchapishaji. Ni vipi kwamba picha zinachapishwa za watu ambao hawakustahili katika yale zile karatasi za upigaji kura, haswa kwani hakukuwa na uangalifu na kadhalika. Hili haswa linasema nini kuhusu mchakato huu mzima wa kura hii ya urais? Zubeda, shida ambayo tuko nayo ni kwamba hawa makamishna wa Kenya kwa hivyo wana hisia na wana mirengo. Ni wazi kwamba wana mirengo, wanagemea mirengo fulani, hususan katika utendakazi wao na katika ile association. Lakini ningetaka kusema hivi ya kwamba utendakazi katika hususan katika ngazi ile ni ya kumtendea kazi Mkenya mwenyewe. Mkenya sauti yake lazima isikike, apige kura, lakini kwa wingi wao ikijumuisha ikiwa wanamtaja mtu fulani ndio waongoze, hilo linafaa kusemwa. Isiwe ni hisia. Kwa hivyo liwe la uchungu kibinafsi ama nalipenda silipendi, liwe ndo tangazo. Kwa hivyo haiwezekani kwamba kwanza nadhani si vizuri kwa mwenyekiti
kufanya matangazo bila kuhusisha wengine? Kwani kuna nini fiche ambacho kiko hapo? Ni jambo gani fiche ambalo hawezi kuambia wenzake? Bora tu kama tunafanya kazi pamoja, nitakuja niwaambie ya kwamba hata kama mimi ndo nimejukumika, nitawaita niwaambie mimi nimejukumika na nimefanya kazi yangu na mwisho nimepata milioni 14,213,27. Hilo ndo lazima niwaambie. Kwa hivyo tukienda katika kutangaza, hayo ndo matangazo ambayo nitasema pale. Kwa hivyo ukificha na kama hutuambia, ndo maswali ambayo yanaibuka. Pili ni kwamba wale wengine pia wajue kusoma sheria. Sheria inawapa jukumu gani? Kama umepewa makataa na sheria, utatoka hapo fike hapa, hili ndio jukumu lako. Huwezi kujitwika majukumu ambayo si yako. Kwa mfano, hao hawana ruhusa katika sheria na hawatambuliki kuwa wao wanajumuisha nambari za kura paka mwisho. Hawapewi. Kwa hivyo hata kama watalalamika kivipi, sisi sote tutalalamika tutupendavyo. It's a moral question, not a legal question. Ni swala la kisheria. Kwa hivyo tutarudi kwa sheria tuseme kwani sheria inasema nini? Sheria inasema ya kwamba na inamtwika majukumu mwenyekiti. Kwa hivyo ni mambo ya ni mambo ya swala la kijamii na kisiasa, lakini kisheria inasema nini? Kwa hivyo sote tunaweza ongea yote, lakini sheria inasema nini? Lakini pia mimi sikubaliana na mwenyekiti kusema kwamba atakuwa na mbinu fiche za kufanya matangazo bila wenzake kujua. Kwa nini liwe hivyo? Kwa nini liwe hivyo? Lakini pia kwa sababu tunaendelea kuuliza maswali kama sheria na utumia vyema, tukisema kwamba it's a systemic issue, lazima pia tuulize swali hili. Je, hii sheria imetukimu vyema wakati huu, ama lazima tuibadilishe ili iwe semi si ya mwenyekiti peke yake? Akiwa mfidhuli, je, akiwa mfidhuli kama iwe si mwenyekiti kusema peke yake, lazima awe anafanya kazi katika jopo la na wenzake. Hivyo basi labda sheria hiyo inatakikana ibadilishwe. Awe ana wale wengine pia wanao mamlaka ya kuweza kumsuta na kumwambia hii mbili niwe doti hapa ama iwe hivi na hivi na hivi. Lakini unaonekana yeye ndiye mwenye kusema kila kitu, yeye ndiye mwenye kusema. Vile ndio sheria inavyoonekana. Na hapo basi kunaibuka swali kuhusu hii migawanyiko ambayo tunaishuhudia sasa hivi. Endapo azimio la Umoja wa Kenya wataenda mahakamani, uchaguzi matokeo ya batilisho namna ilivyoshuhudiwa mwaka 2017, bado hii tume ndio itasimamia marudio ya kura katika kipindi cha siku 60 zijazo. Je, kukiwa na hii migawanyiko ambayo ni dhahiri, watakuwa na uwezo kisheria kuweza kusimamia uchaguzi mwingine? Je, kweli Wakenya bado watapata haki? Azimio wa Kenya wakiamua kwenda kotini, kutakuwa na 3 outcomes, yani uamuzi 3 ambao mahakama inaweza toa. Kwanza inaweza sema kwamba uchaguzi ulifanyika kuambatana na sheria. Ya pili, mahakama ya upeo inaweza sema kwamba tuende tuhesabu zile kura ambazo zilifanyika. Na tatu, itasema kwamba tuende tena tufanye nini? Turudie uchaguzi. Na mahakama ya upeo ikitoa uamuzi wa kwamba turudi uchaguzi, ambao tunapaswa kurudi baada ya siku 60 ya uamuzi wa mahakama ya upeo, jukumu la kufanya uchaguzi limetukiwa kwenye IEBC. Na wao na tume hiyo huru ndio iko na hiyo jukumu. So iwapo kwamba tutaenda huko kabla mageuzi hayajafanyika kwenye IEBC, bila shaka ni wao ndio watarudia huo uchaguzi. Kumbuka 2017 wakati the same election ilikuwa nullified, part of the irreducible minimums za kinara wa ODM wakati huo, ama code NASA code ilikuwa code ama ilikuwa NASA. Ilikuwa NASA. Alisema kwamba part of the irreducible minimum zake ni kwamba isirudi uchaguzini na the same commission. Lakini mahakama ilikuwa imetoa uamuzi kwamba tume hiyo ambayo ilifanya huo uchaguzi irudie. Na hapo pia ndo tunapasa tena kujiuliza maswali pia sisi kama wanasheria, na sasa wabunge, kwa sababu wao ndio wanatengeneza sheria, ni kwamba wakati wanasema kwamba turudie uchaguzi, je, tutaitrust the same institution ifanye uchaguzi kama huo? So hapo ndo kuna maswali. Lakini kisheria, tume ambayo inatwikwa jukumu la kufanya uchaguzi ni tume ya IEBC. Na kama utakuwa na mageuzi wakati huo ambapo tuseme koti itakuwa imetoa huo uamuzi, basi kulingana na mimi ni kwamba lazima ni IEBC tu ndio itafanya uchaguzi. Na bado ni tume huru kweli, na ni tume ambayo kweli itapokea imani ya Wakenya kabla ya marudio ya kura, endapo taifa litalazimika kwenda katika uchaguzi mwingine? Au wana nafasi gani, wana options gani za kuweza kudhibiti hali na kuona kwamba Wakenya wanawaamini endapo kutakuwa na marudio ya kura kuweza kuandaa shughuli hiyo? Zubeda,
Sidhani, I'm being honest, sidhani kuna makosa watu kuhitilafiana kikazi. Kama sikubaliana nawe na nitalisema, mbona nisikwambie? Mbona nisikwambie kwamba sikubaliana nawe? If I don't agree with you, nitakwambia. Kwa hivyo ni sawa commissioner kutofautiana, lakini waseme hadharani ama waende chumbani kule wapigane huko watoke na moshi mweupe. Hiyo ni njia moja. One option ni kuongea ukiwa katika faraga, mara nyingine ni kuongea parawanja, lakini langu ni hili na kwamba je, ile relationship, uhusiano, is it irretrievably broken? Yani imevunjika mpaka hawezi kufanya kazi tena. Labda hilo ndio swala ambalo tutalichunguza. Alafu pili, kazi wanaifanya lakini si kazi yao, ni kazi ya umma. Kwa hivyo sisi ile confidence kama Wakenya bado tunao imani, ile swali uliouliza, tuna imani ya wao kuendelea kufanya hii kazi. Chebukati alisema kitu kimoja, alisema huu ndo uchaguzi wangu wa mwisho. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba kama tutafuatilia maneno yake, aidha kiwakati wake yeye kwa ofisini umepita ama yeye atajiuzulu baada ya uchaguzi huu. Kuna hao mawili. Hivyo basi wasiwasi wangu ni kwamba kwanza tuseme kisheria tume ipo, watenda kazi na makamishna wao kwanza kabisa. Kwa hivyo kurudia uchaguzi inawezekana, lakini uchaguzi utarudiwa iwapo tu utaharamishwa na mahakama. Iwapo tu utaharamishwa na mahakama, hakuna mtu yote sahihi anaweza kupeana amri ya uchaguzi kurudiwa. Hata Raila na Ruto wakasema turudie uchaguzi, haiwezekani mpaka kuwe na semi za mahakama kuharamisha uchaguzi huu. Kwa hivyo nadhani macho yaelekezwe kwa mawakili watakao file zile kesi, alafu pia na mahakama itakavyo tenda kazi yake, aidha iharamishe ama isiharamishe. Isipoharamisha, uamuzi wa tume itabaki. Ikiharamishwa, basi swala litaibuka la kama tuna IBC ambao inaweza kufanya kazi kwa huru na imani ya wananchi wenyewe. Tukirudi kwa zile options ambazo ulitaja awali kwamba wanaweza kusuluhisha swala hili kisheria katika muda wa siku 7 kwenda mahakamani, je, kuna option ya wao kusuluhisha utata uliopo kisiasa? Waseme tusiende mahakamani, tuingie chumbani, Azimio wa Kenya Kwanza, tusikizane, tumalize hii shughuli nje ya mahakama. Kuna hiyo option, wanaweza kufanya hivyo, na ni nini hasa ambacho wanaweza kukifanya na kitazuia Ruto kuapishwa kama rais? Zubeda, kuna shida ambao tungetatua rahisi. Unaona IBC ile BBI. BBI ndio ilikuwa inaleta mseto wa serikali ambayo iwe katika kikatiba na kisheria tunaweza kuunda sheria mseto. Yani ndio umeingia katika siasa ukasimama, lakini una wafuasi kabla almost half. Karibu na nusu ya nchi inampendelea Ruto, karibu nusu ya nchi inampendelea Raila. Bora tu ile margin ambayo ni ya kinukta ndio imemfanya mwenzake Ruto akampiku Raila. Kwa hivyo Raila anasemi na ushawishi ndani ya nchi. Kwa hivyo huwezi kumwambia kwamba atoke katika limbo la uongozi bila ya lolote. Ndio tukasema uwiano huo uwekwe katika katiba. Ndio tukasema kuwe na ile BBI. Ile structure executive ya BBI ilikuwa inaleta uwiano kama huu. Shida hii ambayo tuko nayo ndio ilikuwa ni iweze kusuluhishwa na BBI. Lakini wao waliongeza vitu vyao vingi ndani mpaka mwisho kaharamishwa. Ingawa kama wangebaki na swala peke yake la marekebisho ya executive ambao ni taasisi ya rais katika katiba, ingekuwa na urahisi, lakini hilo lilipita. Tunasema hivi ya kwamba inaonekana si mwisho wa marekebisho ya katiba ndani ya nchi ya Kenya. Lazima tuwe na huu mjadala. We must have this debate ya kwamba katiba yetu haiwezi, tuko makabila mengi na sisi tunaishi kikabila hapa ndani ya nchi. Lazima tukubali ya kwamba kuwe na uwiano wa kikabila hapa nchini. Vyama vyenyewe ni vya kikabila, sisi wenyewe tunaishi kabila. Yaonekana kwamba pia mtu akipata pale, kwa sababu hata sasa tukiangalia tunasema Central ya Wakikuyu imepiga vipi na imemkataa rais wao. Wajaluo wamepiga vipi? Wabaluo wameenda upande gani? Mirengo wa kama wameenda mrengo gani? Kwa hivyo akili zetu bado ziko katika hali ya kabila. Lazima tukubali kwamba haya ndio mazingira tuweze kujimiliki. Kama tutajimiliki, basi tuweke sheria ambayo itahudumia ukabila wetu, ili kwamba tuwe na mseto wa kiserikali ya kwamba makabila yote yanaweza kuja pamoja yakaishi pamoja iwapo watakuwa katika serikali. Hivyo basi tetesi kama hizi ingekuwa tuko wazi. Raila amekuwa ngapi? Wa pili, yeye ni waziri mkuu. Ruto ni rais, Raila ni waziri mkuu. Ingekuwa ni wazi tunajua huyu enda wapi, huyu enda wapi. Lakini sasa tusemavyo Raila
ashapoteza kila kitu. Kumbuka kwamba anao kwa Kenya zaidi almost nusu ambao wao pia wanataka kujisikia wanahudumiwa kiserikali. Swala lile la jadi ambalo tumekuwa nalo na bado liko na sisi. Kwa hivyo ni lazima the debate, mjadala kuhusu marekebisho ya katiba unatakikana uanze sasa, ili mradi kwamba hatuwezi kumwaga damu tena ile kwa sababu ya sheria pekee yake. Sheria ituhudumie sisi wa Kenya. The law must serve us, sisi wa Kenya, na sisi tuwe tunashabikia sheria na kuwa watumwa wa sheria. Kwa hivyo swali umeliuliza ni zuri, lakini ukweli wa mambo ni kwamba sasa Raila hana chake. Je, tunaweza kulisusha kisiasa? Ndio. Ruto anaweza kukaa na Raila akampa nusu ya serikali na akabaki na serikali lau kama itawezekana, lakini najua pia wewe wajua, huyu mwenzangu wajua, tuwajua kwamba ni wanasiasa ambao ikija kimalumbano huwa wana itikadi za ambazo zina misimamo mikali, lakini ukweli wa mambo ni kwamba ndio kisiasa inawezekana. Mtu ambaye naona na kielezo kikubwa ni rais ambaye anaondoka. Ashafanya kazi na makamu wake Ruto, ashafanya kazi na handshake brother ambaye ni Raila. Kuna uwezekano wa kuja pia kuwaleta hawa pamoja katika ile symbolism ama kile kielelezo ambacho ako nacho kama rais wa kuweza kuleta uwiano. Iwapo hiyo nafasi ataipoteza, hakika kabisa tuko na shida ndani ya Kenya. Kuna kipengee 138 cha katiba. Wakenya labda wanajiuliza sasa, baada ya Raila Odinga kujitenga na yale matokeo, akasema kwamba atatumia mbinu zote zilizopo kuona kwamba wao wanapata haki na Wakenya wanapata kile ambacho wamekitaja ni haki. Haswa nini ambacho kinastahili kufuatwa? Kuna zile siku 7 za wao kuwasilisha kesi mahakamani. Kisha nini ambacho kitafuata baadaye? Naam. Kisheria, baada ya uchaguzi kutangazwa na anayeteua kutangazwa, then mtu yote ambaye ana tatizo na uchaguzi, inaweza kuwa huyo candidate, mwaniaji, inaweza kuwa mwananchi yeyote, mtu yote yule ambaye ana tatizo na matokeo hayo, ana ndani ya siku 7 ya kuwasilisha kesi mahakama kuu, mahakama ya upeo. Na kumbuka kwamba mahakama ya upeo ndio koti ambayo iko na jurisdiction, iko na kitu inaitwa sui generis jurisdiction, kwamba it's the exclusive jurisdiction ya kudetermine electoral dispute. So ndani ya siku 7 baada ya matokeo kutangazwa, yoyote ambaye anakinzana na matokeo anaweza enda kotini, anapaswa kwenda kotini. Na baada ya hizo siku 7 baada ya kuwasilisha kesi, then mahakama ya upeo ina siku 14 ya kutoa uamuzi ya yale malamisha ambayo imepelekwa kwake. Na baada ya hapo sasa, jinsi nilivyokueleza awali kwamba kunaweza kuwa na 3 outcomes ama matokeo 3 kwenye mahakama ya upeo, kwamba the election can be upheld, kwamba uchaguzi utasemekana ilifanyika vyema. Ya pili itasemekana kwamba tuende tuhesabu zile kura ambazo ziko kwa zile ballot zote, na 3 tuende tufanye nini, turudie uchaguzi. Na kumbuka kwamba mahakama ya upeo haina idhini yoyote ya kuidhinisha mtu ya kutangaza mtu mwingine kuwa rais. Ni chairman ama mwenyekiti wa kamati ya IEBC baada ya uchaguzi ndio ako na hiyo mamlaka ya kutangaza na kutawaza mshindi wa na katika kuapisha. Endapo kesi haitawasilishwa mahakamani, rais msteule anaweza kuapishwa baada ya muda gani? Na hata kesi ikiwasilishwa, tuseme wakose kubatili ule uchaguzi, anaweza kuapishwa baada ya muda gani? Naam, tuna mpaka tarehe 30 ya mwezi huu kuapisha rais, kama hakutakuwa na mabadiliko yote, na kama kutakuwa na rais, yani kuwe na kesi ikiwasilishwa mahakamani kama mwenzangu alivyoeleza, siku 7. Ndani ya siku 7 lazima mawakili wao wamejizatiti sana wakafile hizo kesi. Alafu siku ambayo imefailiwa, kuna siku 14 kwanza siku hiyo iwe kesi imesikizwa na uamuzi ukapeana. Najua ilikuwa tetesi wakati ule mwingine, lakini hatujalibadilisha. Tulijaribu kulibadilisha kama kipendekezo ya BBI, lakini pia hatujalifanya hivyo. Siku 14 baada ya hapo, alafu bado kuna zile siku 15 zitafuata ambazo lazima aapishwe. Kwa hivyo mwisho wa siku ni kwamba kuna tarehe ambayo italingana na vile ambavyo kesi itafailiwa, na zile siku 14 pale zitakaofika, alafu baadaye kuna siku 15 mbele yake. Alafu sasa hivi tuna siku mpaka tarehe 30 ambao ndio itakuwa siku ya tamati ya rais kuapishwa. Kwa hivyo rais haapishwi baada ya kutangazwa.
kuna ule wakati ambapo ni lazima kuna ile dispute resolution period ambao kama kuna mtafaruku wowote na sintofahamu za kisheria ziweze kutumika, ili mradi kwamba mahakama ipewe nafasi pia na malalamisho yaweze kupelekwa mahakamani. Nakumbuka kwamba hakuna rufaa. Hakuna rufaa kwa sababu mahakama ya upeo ndio ya mwisho. Mahakama ya upeo hakuna rufaa. Na tumeona tayari ile kamati ambayo ilibuniwa ile ya kuandaa shughuli za kumwapisha rais wamekuwa wakizungumza. Hata leo mchana waliweza kuzungumza wakiongozwa na mkuu wa utumishi kwa umma wakisema kwamba wameridhika na shughuli, hali ya usalama ambayo ipo nchini, na bado mikakati inaendelea ile ya kumwapisha rais mteule. Na mtazamaji, awali ama hapo jana pindi baada ya kutangazwa mshindi rais mteule naibu rais ambaye sasa ni naibu rais William Ruto, sasa hivi ni rais mteule, alitoa hotuba kwa taifa ambayo alisema kwamba na kuahidi endapo ataapishwa kuwa rais wa jamhuri ataweza kuhakikisha kwamba kuna demokrasia nchini Kenya, kuna uwazi nchini Kenya, na kwamba anatumikia kila mmoja bila kubagua yoyote, akisema hana kisasi, hana kinyongo na yoyote. Tupate taarifa hiyo ama hotuba hiyo kisha tarudi studioni kwa mengi zaidi. And members of the clergy in the Republic of Kenya, my good deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listened to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell
our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who turned up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done, they have assigned us responsibilities.
There will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive. Both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta, who has worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many are wondering, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for vengeance. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a functioning, democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family, and many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that, but I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let
the sacrifices made by many Kenyans, we don't let them down. I am very confident that this country will come together and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Otangula, JB Muturi, Mr. Mutua, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. Na mtazamaji, ni hotuba ya Rais mteule William Ruto hapo jana baada ya kutangazwa mshindi na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, akitangaza pale kwamba atashirikiana na kila mmoja katika kulitumikia taifa, atahakikisha kwamba kuna usawa, hata mwacha yeyote nyuma, atahakikisha kwamba demokrasia inadumishwa, akisema kwamba upande wa upinzani vile vile ni muhimu uwe macho katika uangalizi wa serikali yake kuona kwamba wanatekeleza wajibu waliotwikwa kikatiba, na vile vile akisema kwamba atajenga msingi zaidi ule ambao waliuanzisha na rais wa sasa Uhuru Kenyatta ambaye anaondoka mamlakani. Na haswa kwanza kabisa, hata kabla tuzamie zaidi yaliomo ndani ya hotuba hiyo, ilikuwa sawa kumwapisha bila upande wa Azimio kwa mfano kuwepo, bila mabalozi kuwepo? Kuna ukiukaji wowote wa sheria katika mchakato huu? Ni lazima wale wawaniaji wote wanne wangekuwa pale pamoja na wafuasi wao? Kuapisha si jina nzuri kutumia. Samahani, unasema kuapisha, kumtangaza mshindi, samahani. Pale kumtangaza The figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared under our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm,
and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. We are certain that justice will prevail. I want to further commend the heroism of the 4 commissioners, the majority of the IEBC, who stood up to the bullying and the illegal conduct of Mr. Chebukati. We are proud of them and ask them not to fear anything. Kenyans are with them. Today, I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. We urge Kenyans and the friends and partners of Kenya abroad to stand tall and be counted as we seek to advance the ideals of democracy and an open society that we have always stood for. We will pursue justice for our supporters and for all Kenyans so that their choices are respected and honored. May God bless you and may God bless Kenya. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Na sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ile uamuzi wa Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na amani, na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja, waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia haya, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya ili Kenya iweze kuendelea mbele. Asanteni sana. Mungu ibariki Kenya nchi yetu. Niombe sote tusalie tumeketi.
tunapomruhusu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mgombea mwenza, Martha Wangare Karua na wengine kuondoka. Thank you, DJ. Thank you, DJ. I am ably guided by Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to announce that all elected members in the National Assembly, in the Senate, Thank you very much. The Honorable Speaker of the National Assembly. Si kigezo kubwa na kwa sababu ilitokelezea kwa watu ambao walikuwa agitated, watu walikuwa wamechoka, watu wamekaa hapo zaidi ya siku 7, wananchi wana matumaini kubwa, na pia ndo maana yake sasa wakaamua sasa maybe kureact vile walifanya nini walivyo react. Na wale wengine wanasema hapana, nyinyi ampasi kureact hivyo, sisi wote tungoje matokeo yaweze kusomwa. Lakini wale wengine wanasema hapana, tunaongojea, lakini sisi tunajua yale matokeo inaenda kusomwa haendi kuturudisha sisi. So kulingana na hiyo context, sidhani kama itaweza kuwa kigezo ambao ambao wanatufadhili katika miradi kadhaa watatumia maybe na ndiposa wengi wakauliza kama kweli ilikuwa sawa kuweka haya matokeo wazi, kwa sababu kila upande ulijitangaza kuwa wao ndio wameshinda, wakajaza ile yale matumaini kwamba ni sisi tunaenda kutangazwa, na ndio sababu labda kukavurugika baadaye. Na tunapotafakari hayo pia kuna wale, hiki ni kipindi cha mpito, tunaenda kuingia katika serikali nyingine, watu washaanza kuingia wasiwasi, tutapoteza kazi, tutapoteza ajira. Kuna wale ambao hawajajitayarisha kisaikolojia, kisheria. Huu mpito unastahili kuwa vipi? Serikali mpya inafaa kuwa na wafanyakazi wapya, wale wafanyakazi wa serikali labda wataachishwa kazi, au kisheria huu mpito unastahili kufanyika vipi? Naam. Kuna wale ambao lazima watapoteza kazi. Mawaziri hao lazima wawe, wakati huu kama hujachukua virago vyako kufungana na kutoka, basi nadhani una mengi unayatazamia. Lazima safari hii iwe ofisi zimeachwa wazi, ni wale staff ambao wako pale, secretary na wengine ambao askari ambao watabaki pale kungojea ushauri badala. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba afisi zote za mawaziri sahihi na PS hao lazima watoke. Kuna wale ambao wako chini hao ambao wanafanya kazi as PPs, permanent pensionable, wale ndio ambao wataendelea na kazi, aidha wafanywe uhamisho ama kuwe na ile reorganization ama hali fulani ya kuweza kuleta utangamano badala ya vile ambavyo uko kwa wakati huu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kuna wale wameandikwa kazi wakiwa wameandikwa kazi ya kudumu katika serikali, wale wataendelea na kazi zao. Mabadiliko yatakuwa kwa sababu ya mageuzi ya pale wanapofanya kazi, ambao ni transfers, zitakuwa na reorganization ambayo inahitajika. Lakini wale ambao kwa kazi ya juu, ambao siwezi kuwataja sasa lakini wanajijua, walikuwa wako pale kama mawaziri, wao wataenda, PS pia lazima wafunge virago waende nyumbani. Lakini pia kuna kamiti ambao inahusika na kusimamia jambo hilo, ambalo ni ile, kuna moja ni assumption, ambao ni assumption committee, ambao kazi yake itakuwa ni kushughulika na kuapishwa kwa siku hiyo kwa rais, na kuna ile transition ambao kawaida inaongozwa na mkuu wa public service. Huyo anasimamia ile transition committee. Kwa hivyo huwa kwa ujumla ni kumweleza ama kumbrief the president elect ama rais ambaye ameteuliwa kwamba majukumu yake ni yafuatayo. Kuna watu ambao pia wataletwa kuongea naye, kwa mfano security, wale wanajeshi watamwambia briefing ya wakuu wa security, hali halisi ya pesa vilivyo hapa nchini, treasury vile kuko, lazima kwa kuna debriefing ili akijua yuaja kama rais lakini hakuna shilingi, pesa za mafuta ziko juu, unga haupatikani, unaingia kwa shida fulani. Lazima uelezee kwamba security iko hivi, wananchi malalamisho ni haya,
food security kwa upande gani, maji yako hivi, uelezee kwa mseto ili uelewe kwamba ukijiingiza ama unavyochukua reins ama ile power, ule uongozi unaingia katika mazingira gani. Na nadhani yule atakayechukua kama ni a lot of money was spent, taxpayers' money was spent, around 40 to 50 billion on this election. And the main reason as why we are going to election is to have the best, to have the citizens of this country deciding on their destiny, not one individual deciding on the destiny of Kenya. The IBC commissioner, 4 of them have come out and said they were not included. There was no inclusivity in the decision-making process of determining who was supposed to be the winner. So in this aspect, it's not about Raila. It is about the commissioners, because the commissioners are 7. Out of 7 commissioners, the majority, who are 4, are opposed to the result that was released yesterday. And from the outlook of things, if you see what happened yesterday at the Bomas of Kenya, Chebukati is not a patriot in this nation, because there was no hurry to put this country at a dilemma, because it was having even up today in the morning, even in the afternoon. They scrutinize the result, they come together as a commission, they work together and then give the Kenya the best kind of result that can take this country forward. You remember we are having economic crisis in this country at the moment. If you are to waste a lot of money going back to election because of one individual in the name of Chebukati who want to please one side of the political divide, it is very dangerous, and that one cannot go on. The voting right of Kenyan citizens must be protected, because if you don't get justice, no Kenya will go back to an election, knowing very well that election is always predetermined. So I thank Raila for coming out, and we encourage him to continue keeping peace so that we get justice. Asante sana. Tukimalizia na mzee, tukianza kwa majina yako, unaona kwamba speech ambayo kinara wa Azimio ameweza kuitoa ina athari yoyote kwa taifa hili? Asante sana. Kwa majina yangu ni Mshendo Mwangi, mtetezi wa haki za kibinadamu kupitia kwa shirika la Heart Passion International Mombasa. Ningependa kusema kwamba bwana Raila Amolo Odinga ambaye ni kinara wa ODM amejitokeza, ambayo ni jambo nzuri sana kwa wale ambao ni ama kwa maeneo ambayo yalimpigia kura. Tunajua vizuri sana kwamba katika yale maeneo yote yangependa kusikia vile mwenyewe angependa kuwaeleza, na amejitokeza vizuri sana akasema kwamba yale matokeo hajayatambua na angependa ama hakutoa mwelekeo kusema ama anaelekea kotini. Asante sana. Naomba tu nikukate kidogo. Na tukirudilia tu kwako Salim mwenzangu huko studio, hayo ndo maoni ya wananchi kutoka kaunti hii ya Mombasa, lakini kama ulivyosikia ni kwamba kila mmoja yupo na maoni yake. Kuna wale ambao wamekubaliana nayo na kuna wale ambao wamekataa, lakini cha muhimu ni kwamba taifa limehimizwa ama limesisitizwa kuwa makini na kuzingatia amani na kuto labda kuvuruga amani katika taifa hili. Kwa sasa tu ni hayo. Mwenzangu labda hapo baadaye atakuja na taarifa kutoka kaunti hii kwa kina kuhusiana na swala hili tu kwa zaidi. Kwako. Asante sana. Fatuma Bugu huyo kutoka Mombasa amezungumza na mji mzima wa Mombasa pale. Lakini wana maoni tofauti tumesikia kutoka hapa kuhusiana na hali ilivyo. Naona wengine wako standby kabisa. Ruth Sarmoi yuko hapo kutoka mjini Nakuru, na vile vile Bernardo Juang yuko kutoka kaunti ya Migori. Tuanze na wewe Ruth, na wewe watu wako wanasemaje kuhusiana na matukio mbalimbali ya kisiasa mchana kutwa? Naam, Salim na Nuru, nimezungumza tu na wakazi wa Nakuru hapa na wengi wana kauli tofauti, lakini sitaenda mbali, tutasikiza tu kutoka kwao wenyewe waweze kutueleza wana yepi ya kusema kutokana na maongezi ya kinara wa Azimio Raila Odinga kueleza kwamba hakubaliani na matokeo yaliyotangazwa na Chebukati ya kwamba William Ruto ndiye rais mteule wa Kenya katika miaka 5 ijayo. Tanza kwa majina na utuambie maoni yako ni yapi. Naitwa Francis Nganga na hapa ni Nakuru. Hatuna shida yoyote na Raila. Tunataka Raila aende kotini, clarify kama itakuwa sawa, sisi tunaenda runoff. Unaona? Sisi hatuna shida na hiyo. Tutachaguana tena. Tutatumia mali yetu na nguvu yetu yote kuchaguana tena. Hatuna shida yote. Na Nakuru kuna peace mbaya sana. Yes. Wewe kwa majina na maoni yako ni yapi? Kwanza kwangu kwa majina mimi ni Mwagi Masharia. Lakini pia kwangu kwa maoni yangu kibinafsi, mimi sikuridhishwa na yale matokeo yenye ilitolewa na tume huru ya uchaguzi ya IBC. Manake kama commissioners wa 4 kwa commissioners 7
hawakuridhishwa na yale matokeo. Kwangu mimi ni nani kwanza nikuwe nimeridhishwa na yale matokeo? Sasa kwangu mimi namuomba Raila Amolo Odinga ambaye ni kinara mkuu wa Azimio kwa Supreme Court direct, na siogopi kama ndio tutaumia kiuchumi, lakini heri tuumie, lakini haki ipatikane kwa kila namna. Maoni yako. Karibu sana mwingine atueleze maoni yako. Maoni yako ni yapi kulingana na Raila akisema kwamba hakubaliani na matokeo hayo, na ukidhani iwapo ataelekea mahakamani na mahakama ieleze kwamba tutarudi debeni kuchagua viongozi wa urais, ukidhani wa Kenya tutaumia kimfuko kutokana na pesa ambazo zitatumika katika shughuli hiyo tena? Kwa majina naitwa Douglas na kutoka hapa Nakuru. Kwa maoni yangu kuhusu kinara wetu Raila Odinga, tunamuomba tu Kenya tuko na amani na kubaliana tu na matokeo, kwa sababu hii hesabu ilikuwa rahisi sana. Hakuna haja kwenda mahakamani kurudisha nje nyuma. Kama saa hizi mimi ni mzazi, niko na watoto wanaenda shule, wako nyumbani na tamu ya pili inaelekea kuisha, watoto wajaenda shule. So ningemuomba tu atulize moyo, akubali matokeo, kwa sababu ya kwamba Ruto mwenyewe ni Mkenya mwenzetu, hajatoka Uganda wala wapi, ni Mkenya. So tuaje mambo ya uchaguzi, tubange inji, akae na mambo alituambia, mambo ya bottom up, tuendelee mbele, Kenya tusonge mbele. Asanteni sana. Naam, Salim na Nuru, umesikiza tu, hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka wakazi wa Nakuru. Ningependa kuzungumza na wengi zaidi, lakini muda hauturuhusu, na jinsi ambavyo umesikia kuna wengine wanaokubaliana na mwelekeo wa Raila iwapo ataelekea mahakamani, na wengine wanasema kwamba Raila akubali matokeo. Sina lingine la kuongeza ila nitarudisha kwako studio. Naam, shukran sana Ruth Sarmoi. Tunaelekea kwa Bernard Ojwang, uko wapi na wakazi wana maoni yapi? Naam, asante sana. Matokeo yaliyotolewa hapo jana na tume inayosimamia uchaguzi ikiwa inasomwa na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati hayakuenda sawa na matarajio ya wakazi wa eneo hili. Hapo baada ya matangazo tuliweza kuona wakazi hasa katikati mwa mji wa Migori waliweza kuziba barabara na wengine wakiweka mawe kwenye barabara. Na hii leo tumeweza kuona kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga akizungumza pale akitoa mwelekeo, na kwa sasa nitaweza kuzungumza na wakazi hapa ili tuweze kusikiza wao kivyao wanaona mwelekeo huo uliotolewa na naibu ama uliotolewa na Raila Odinga wanachukua namna gani. Kwa sasa pengine utaanza kwa majina, waitwa nani? Songa hapa karibu. Kwa majina naitwa Felix Okot. I come from Migori. We are very happy, but not that happy. We were waiting for Honorable Raila Amolo Odinga to have a talk, and we've gotten the point. What is there? We are very patient, as he has just said. We are very patient. We are waiting for what next move he will take. But we are not happy from the results that we were given yesterday. We were shocked, and we are just requesting for the open and the clear results that we were expecting. Mlikuwa mnatarajia nini? By us, we were expecting Raila not to go to court. We want Raila to lead, and we were expecting that was a clear result. Nothing like alishindwa akushindwa. What is there? It was opened. So the system, like those issues which were there, like hacked issues, as people knows them, and we are waiting for what Raila has just said. We are very patient, Mr. Raila Amolo Odinga. Asante sana. Nitazungumza na mwingine hapa. Pengine njoo karibu, waitwa nani na utueleze Raila Odinga ameweza kutoa mwelekeo. Okay, Raila Odinga ametoa mwelekeo. Okay. He has told us to be patient because we voted as a Migori County. We're very patient. As you can see, the business is moving. We woke up to do our work because we know very well the steps that we have to follow to do what is necessary. But so far, we expected him to win.
of course, yeah, because we turn out like more than 80% as Migori County. Na asante sana. Nitazungumza na mwingine hapa. Pengine kwa majina waitwa nani na tueleze, songa hapa karibu. Kwa majina naitwa Clifford Otieno. A resident in Migori County, Rongo Sub County. Kenya ningependa kusema mimi vile Raila alitoka na akatuambia tukue kimwa, tusiharibu kitu. Sisi kama watu wa Migori, wakaji wa Migori Rongo Sub County, wacha tuangalie ile hatua watachukua, na ningependa kuwaonya Wakenya wote wakuwe tu they just remain patient, so that let them not destroy the properties which are there. We unaweza ona pale 2017 utapata kama watu walikuwa wanafunga barabara, walikuwa wanavunja vitu. Saa hii hatutaki mtu yeyote aende haribu kitu. Tunataka Raila aende koti tupate haki yetu kama wa Kenya. Asante sana. My name is Odedi. We are not up with Raila Odinga because I could all system of serikal but not start anew. We are not up with Raila Odinga because according to jana ameona senator ya Oleda ya Narok wamegonga na huyu mzee amechapa mzee Saidi, na kuna hata mtu ya Azimio kukuja tusaidie. Baada ya Juanga hapa na wakazi wa Migori bila shaka wanaonekana kumzidi nguvu. Tunaye Margaret hapa Kibathi kutoka kaunti ya Nyeri, nyumbani kwake naibu rais mteule Rigathi Gachagua. Watu wa Nyeri wanahisi vipi na hasa baada ya kauli hiyo ya Raila Odinga? Naam, asante sana Swale. Hapo jana tumemuona mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ambayo ni IEBC, Wafula Chebukati, aliweza kumtangaza William Ruto kama mshindi wa kiti cha urais, naye Rigathi Gachagua ndiye naibu rais. Na hapo awali tumeweza kumuona Raila Odinga ambaye ni wa muungano wa Azimio aliweza kukatana na matokeo hayo, na moja kwa moja tutazungumza na wakazi wa eneo hili la Nyeri wakaweza kunieleza mengi zaidi kuhusiana na swala hilo. Karibu sana katika runinga NTV. Tumemuona Raila Odinga amekatana na matokeo hayo. Wewe kama mkazi wa hapa kaunti ya Nyeri una maoni gani? Kwa jina mimi naitwa Ashila. Maoni yangu ni kuwa sisi watu wa Mount Kenya tulijitokeza sisi wote tukapiga kula. Tukapigia wale watu walipigia kula. Sasa tunajua Raila hata kaya ni yeye angeshinda, tunajua tu angeenda kotini. Hiyo hatukutuletea kama surprise. Tunajua hata kama ni angeshinda angeenda kotini kusema hajashinda. Kwa hivyo vile mimi nasema ni kuwa tugoje aende kotini. Sisi watu wa Mount Kenya tulipiga kula bila kuambiwa na mtu, bila kusuhisishwa na mtu, lakini sasa sisi watu wa Mount Kenya tumesema ile itatokea, tumebakisha sasa aende kotini kama anaenda kotini. Asante sana. Acha tukaweza kuungana na mkazi mwingine. Habari yako? Salama, niko salama. Unaona vipi vile Raila Odinga ameweza kwenda kotini kuhusiana na swali hili la uchaguzi? Mimi naona mzee Raila ni amezoea wa Kenya sana, kila wakati ni kotini. Tuliona alisubua Kibaki, tuliona alisubua Moi, tena amesubua Uhuru Kenyatta. Hii miaka 5 ameweka kwa serikali, afadhali atosheke na hiyo, instead ya kushida kuleta watu hapa tension kwa hii ati ataenda kotini. Tumezoea ameshindwa, kila wakati ameshindwa na kila wakati anaenda kotini. So mimi ningeambia mzee Raila, hii Kenya sio yake. Hii Kenya ni ya kila Mkenya, na sisi tulijitokeza tukapigia Ruto kura ndio tupeleke huyu mzee nyumbani Bondo. So ningeomba kwa unyenyekevu niambie mzee Raila, tafadhali tosheka na ile kura ulipata. Kama huku vikicha zile kutangazwa kama wewe ndiye rais mteule, wewe utosheke na hizo kura na uende nyumbani. Kama ni Ruto aliambiwa ni yeye mshindi na ni atakuwa rais mteule, angoje apishwe aendeleze kazi ile Uhuru. Na iwapo pengine ataenda kotini na aweze kushinda, mtaichukulia vipi kama watu wa Mlima Kenya? Tutaichukulia tu kama kawaida juu, lakini hawezi shinda, iwe hakuna vile anaweza shinda.
anaweza jidaji, na hata sisi tuko na macho, watu wanaona, kila watu wanaona vile hii uchaguzi iliendelea. Observers wanasema hiyo kitu ilikuwa ya haki na huru. So ningeambia mzee Raila, tosheka na hizo kura umepata. Hapa Mount Kenya tulipea Ruto, uliakuja ukaambia na akina Sabina Chege na akina Kanini kaya utapandishwa mlima, lakini ile mlima tuliona ulipandishwa ni Lembe, sio ni ile ya Kilimanjaro, sio ile mlima ya kawaida ya Mount Kenya. Nzungumze tu na mkazi mwingine kutoka eneo hili. Maoni yako ni yapi? Kwa haraka tu. Kwa maoni yangu mimi naitwa Samuel Kagenyo, na kwa vile mimi naona Raila ni kutusubua, anasubua tu watu. Kwa sababu hata ile nini yote tunafanya anasemaga hatocheki. Na sasa hata kikirudiwa kwanza ndio wakati atawashwa kubali kabisa. Juu hatocheki huyu. Na ukiangalia uone sisi watoto wetu sasa wako nyumbani na wanatakiwa wawe shule. Sasa yeye ni kutuzubua na tusubua. Na hata kama nikikirudiwa huyu atawachwa nyuma tu kabisa. Asante sana. Acha tukaweze kuungana na mama. Karibu sana katika runinga ya NTV. Tumemwona Raila Odinga ameweza kusema kwamba hajakubaliana na yale matokeo ambayo yalitokea hapo jana, kwamba William Ruto ndiye rais. Maoni yako ni yapi? Kwa majina ninaitwa Lea Fifa. Ningetaka kusema hivi, enyewe tumeona ameongea na pia hiyo ni haki yake. Ila ningetaka kusema hata akisema kirudiwe, tutatoka kama dhuraku kwa dhuraku. Na kwa sababu watu wa Mungu wameomba, hakuna yule amepoteza wakati. Sisi kuna yule Mungu ambapo tunayemwamini. Hata akisema kirudiwe au judiciary waseme kirudiwe, tuko tayari. Lakini kile ningetaka kusema, hakuna haja ya waste a lot of time. Watu tukubaliane, mwenye alitangaswa na ikasemekana ni William Ruto. Tukubali ni William Ruto na kasi ya Mungu iendelee na Wakenya wae na amani. Ningetaka pia kushukuru watu wa Kisumu. Enyewe wamesema hakuna demonstration wanataka, hata wao wamechoka. Hawataki any demonstration. Na kwa sababu maombi hufanya kazi, maombi ni kazi na maombi hufanya kazi. Na ninajua maombi imefanya. Mungu awabariki Kenya. Shalom Kenya. Shalom William Ruto na timu yako. Shalom Raila Odinga na watu wote wa Kenya. Mungu atubariki. Asante sana mama. Na tuliweza kuona hapa katika kaunti ya Nyeri uchaguzi uliendelea vizuri na kukuwa na vurugu yoyote. Na kwa sasa watu wamerejelea kazi zao, kazi inaendelea kama kawaida. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi ni hapo baadaye. Kwako Swale na Nuru. Asante sana Margaret, bila shaka wewe jamaa nyuma yako anafurahi sana, anapigiwa simu naambiwa tumekuona kwenye NTV. Mpenzi mtazamaji, ndio baadhi tu ya kauli ambazo zinatoka kwa wananchi katika maeneo mbalimbali humu nchini, kuanzia Migori mpaka Nyeri. Na ni katika maamuzi mwaka 2022. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, hii ni NTV Maamuzi 2022. Na mkweli kabisa mtazamaji, nakumbuka kwamba taarifa iliyotolewa na Raila Odinga hapo awali akipinga tu matokeo hayo tulikuwa nayo. Nakumbuka sasa tungetaka tusikize kidogo kwanza kabla tuanze mazungumzo ya leo. Nataka kuchukua tena fursa hii kutoa shukrani kwa Kenya wenzangu ambayo wameshiriki katika uchaguzi ambayo imepita. Wameonyesha ujasiri, wameonyesha uzalendo na upendo kwa nchi yao. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Na sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya Wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IEBC ambaye imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo Wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupindua ili uamuzi ya Wakenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambaye wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la umoja.
tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na amani na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya. Raila Odinga hapo wakizungumza muda mfupi uliopita kuhusiana na matokeo yaliyotangazwa hapo jana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini IEBC Wafula Chebukati, matokeo ya kura za urais yaliyomtawaza mshindi William Samoei Ruto na kumtaja kuwa rais mteule, na ni jambo ambalo bila shaka Raila Odinga amesema kwa niaba ya Azimio One Kenya wanapinga na wametupilia na kupuzilia mbali matokeo hayo. Na sasa tunajiunga na mchambuzi pamoja na mfuatiliaji wa masuala ibuka na mtaalamu wa sera, siasa na uongozi, ndugu Javas Bigambo. Javas, kwa kuanzia tu hapo, je, ilitarajiwa kwamba, manake kulikuwa na wasiwasi kutwa nzima kuhusu ilipobainika kwamba Raila atazungumza dhuhuri. Ulitarajia hayo au ulitarajia pengine mengine? Taarifa ya mheshimiwa waziri wa awali au kitambo Raila Odinga haikunishangaza sana kwa sababu ya historia ambayo ipo ya kisiasa na uchaguzi hapa nchini. Kwa sababu tangu mheshimiwa Raila Odinga aanze kujihusisha ama kugombea viti vya urais, hakuja kuwa na wakati ambapo baada ya kutofaulu akakubali mara moja matokeo ya uchaguzi. Huenda kawa pengine kulikuwa na changamoto na pingamizi ya matokeo hayo, lakini kwa sababu tayari nilikuwa nishaona yule agenti wake mkuu Bwana Kanchori alikuwa ameshapinga matokeo ya urais na jinsi ambavyo IEBC ilikuwa imekusudia kutangaza, na kwa sababu huyo agent ndio sauti ya candidate, basi nilikuwa nimejua kwamba haitakuwa rahisi Bwana Raila Odinga kuweza kubali matokeo jinsi yalivyotangazwa. Tuliona mwaka 2017 mazingira yalikuwa tofauti kidogo na Raila alichagua mkondo tofauti wa kuweza kutatua kilio chake cha kisiasa. Kwa nini unadhani Raila ameonekana kuwa mtulivu safari hii? Anaonekana kuwa naweza kusema mkomavu zaidi kisiasa. Unajua kuna mambo mengi ambayo yamefanyika haswa katika uchaguzi huu. Kilicho tofauti ni kuwa IEBC kwa mara ya kwanza ilijaribu kuwa na uwazi sana jinsi ambavyo iliendesha shughuli ya uchaguzi, jinsi ambavyo tovuti yake ile documents zingeweza kupatikana katika website yake ilikuwa ni wazi. Na hata hadi sasa hakuna mwanasiasa yeyote ama chama chochote ambacho kimepinga ama kilikuwa na pingamizi jinsi ambavyo uchaguzi uliendeshwa. Tofauti ambazo zimekuwepo na kidogo ni kwa wakati ambapo walikuwa wanafanya wanajumuisha kura ambazo zilikuwa zinahesabika. Na tunaona kama kesi hii akiwasilisha mahakamani, kuna kitu nataka kusema kwanza. Ndio nilikuwa nasema kwamba tumeona ule uwazi kwa sababu kuja kuwa na pingamizi nyingi sana, basi pia ilifanya watu wakaamini sana jinsi ambavyo IEBC inaendesha uchaguzi. Pili, ukiangalia jinsi ambavyo mahakama ya upeo ilikuwa ilitoa uamuzi wake mwaka 2017, pia ilichangia jinsi ambavyo IEBC imeendesha uchaguzi wakati huu. Lakini pia ukiangalia kwa utulivu wa Bwana Raila Odinga, pia unaona umri pia unazidi kumkumbatia. Na kwa sababu ya hiyo ni lazima pia atii nyakati ambazo anaishi wakati huu. Lakini isitoshe kuna pia tofauti ambazo zipo. Mwaka 2013, mwaka 2017, pale ambapo Bwana Raila Odinga alikuwa anahutubia wanahabari, alikuwa anatoa sababu muhimu za kupinga uchaguzi. Kilichonishangaza sana ni kwamba wakati huu hajatoa sababu ama hoja muhimu ambazo zimesababisha apinge uchaguzi huu, bali kumlaumu Bwana Chebukati ama kusema kwamba hakubaliani na matangazo ya uchaguzi huo, na kwa sababu pia makamishna wengine walijitenga na matangazo ya uchaguzi uliofanyika. Labda hatua hiyo ya makamishna hao wanne ambao wametoa madai kwamba hesabu hiyo haikuingiliana itawapa wakati mgumu pale mahakamani kujieleza. Unajua kisheria kuna masuala muhimu ambayo yanaibuka. Kwa sababu ukiangalia katika sheria ambayo inabuni tume ya IEBC, inasema kuwa katika kutoa uamuzi wowote,
tume hiyo ni lazima ifanye uamuzi kwa kujadiliana ama kwa kukubaliana kwa makamishna. Na pale ambapo hakuna kukubaliana, basi wale wengi uamuzi wao ndio ambao utafuatwa. Lakini swala hili la kisiasa linaibua masuala mengine muhimu sana ya kisheria. Kwa mfano, je, katika kutangaza matokeo ya urais, IEBC inafanya uamuzi ama ni wananchi walifanya uamuzi pale ambapo walipiga kura? IEBC inajumuisha tu na kutangaza uamuzi wa wananchi, kwa sababu hakuna uamuzi ambao IEBC inafanya kufuatana na matokeo, inajumuisha tu na kutangaza, kwa sababu uamuzi ulifanywa na mwananchi pale ambapo anapiga kura, kwa sababu pale ambapo mwananchi anapiga kura anaamua ni kiongozi gani ambaye amempenda. Kwa hivyo swala hili linaleta masuala muhimu sana ya kisheria. Pili, ukiangalia pia jinsi ilivyo wazi na kila mtu amesoma katika ibara ya 138 ibara ndogo ya 10, ni kwamba jukumu la kutoa tangazo la ni nani ambaye ameteuliwa na wananchi ni jukumu ambalo ni la mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka. Sahihi maneno yako Javas, lakini vile vile Raila anasema kwamba ufafanuzi zaidi kuhusiana na kipengele hicho ulitolewa katika ile kesi ya Maina Kiai, ambapo tume iliweka uamuzi huo wa mahakama au hukumu hiyo iliweka wazi namna tume inavyopaswa kutoa maamuzi yake, hasa panapokuwa na jambo kubwa la kitaifa ambalo lina utata, na kwamba mamlaka mazito hayawezi kuwekwa juu ya kichwa cha mtu mmoja, hasa linapokuja swala la umuhimu mkubwa wa kitaifa kama hili. Kweli kabisa. Je, niulize, wakati wa kutangaza ama wakati wa jinsi Chebukati alifanya jana, alitoa uamuzi ama alitangaza matokeo? Hakutoa uamuzi, alitangaza matokeo. Hilo ndio jukumu la mwenyekiti, kwa sababu uamuzi ulifanywa kwenye debe. Wewe ni kujumuisha na kutangaza uamuzi wa wananchi. Lakini pale ambapo tume hiyo inafanya uamuzi ni masuala ile ambayo kwa mfano kama ni masuala ya administrative decisions, ama kama ni mambo ya procurement, kadhalika mambo mengi, huo ni uamuzi wa chama wa tume. Angalia kwa mtazamo mwingine Javas. Hiyo ni moja. Angalia kwa mtazamo mwingine kwamba sisi tumekubaliana kwamba leo tutatangaza. Tumechukua uamuzi kama tume kwamba tutatangaza. Sasa huo uamuzi wa kwenda kutangaza ndio wanasema kwamba haukuwa umekubaliwa na makamishna wote. Hapo ni wazi, kwa sababu kitu kimoja, pale ambapo jamaa hawa wanafanya kazi kwa pamoja kama makamishna, inafaa wawe na umoja na kukubaliana, kwa sababu nia ya kufanya kazi ambayo wanafanya ni kwa manufaa ya taifa zima. Kwa hivyo mambo mengine ambayo pia tumeona na yanazidi kushangaza kila mtu, hata mimi mwenyewe, ni kwamba yeyote ambaye aliona jinsi ambavyo tume hiyo ilianza kuhesabu kura, walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja. Makamishna hawa pia wote walikuwa wanakuja kutangaza matokeo ambayo yamepatikana katika maeneo bunge. Na hatujui kwamba ni nini kilichosababisha tofauti hiyo. Ndio wametueleza katika taarifa ambayo wametoa, lakini hawajajibu maswali ambayo walikuwa wanaulizwa kwa njia ambayo inatosheleza. Na hiyo pia inaonyesha kwamba pengine kuna jinsi ambavyo sababu hizo ni za kisiasa. Lakini muuliza swali muhimu, swala la uamuzi wa mahakama ya rufaa, ile Maina Kiai decision. Na tukumbuke pia kuna ule uamuzi wa mahakama ya upeo pale ambapo kulikuwa na ile kesi ya BBI. Kumbuka kuhusu, je, ni idadi ngapi ya makamishna ambao wanastahili kuwepo kufanya uamuzi na kuendesha shughuli za tume. Je, mahakama ya upeo ilikubaliana na petitioners Attorney General kuhusu kwamba makamishna inastahili kuwa watatu? Ikasema ndio katika kuendesha shughuli za tume. Unachosema ni kwamba hivyo masuala haya yote ya kisiasa ni kama hayajawazwa vizuri. Pili ni kwamba ni muhimu, hoja ambazo Mheshimiwa Raila Odinga ameibua ni muhimu sana, kwa sababu suala la kujenga demokrasia ya nchi
ni swala ambalo linahusu kila mtu, na haki ni lazima iwepo, kwa sababu najua kwamba haki ni mtoto wa amani ni mtoto wa haki. Kwa hivyo kama ni lazima kama taifa tuwe na amani, lazima kuwe na haki, na kama ni kuwa na haki pia amani lazima iwepo. Na mambo haya yote inastahili kuwa makamishna hawa wote wajadiliane, hata kama wajakubaliana katika swala hili la kutangaza siku gani watangaze na nani alipata kura ngapi. Wakenya wanategemea kwamba ni lazima washirikiane kufanya kazi kwa pamoja kwa manufaa ya kukuza demokrasia na kuendesha masuala ya uchaguzi hapa nchini. Na labda jambo lingine ambalo linajitokeza, makamishna hawa wamefanya kazi tangu siku ya kwanza pamoja. Dakika ya mwisho hawa wanne wanajitenga. Unaona ni swala ambalo labda litakutatiza pia pale utauliza mbona walichagua wakati wa mwisho kule, na labda walikuwa wakifanya kazi pamoja. Tatizo hilo halikuwa limeonekana ama haukuwa wamegundua mapema? Shida ni kwamba hapa Kenya utawala wa chini ya sheria ama utawala wa sheria hautiliwi maanani sana. Acha nikupatie, kuna tume mbili ambazo makamishna hatamu zao zilikwisha, ikachukua muda zaidi ya mwaka na ama miwili ndio nafasi hizo zikajazwa. Tume ya haki, National Commission on Human Rights, makamishna baada ya hatamu zao za uongozi kwisha, tume hiyo ilikaa bila makamishna kwa kipindi cha zaidi ya mwaka, na hakuna sababu zilizotolewa mbona hawateuliwi ama wapendekezwe. Makamishna wa IEBC baada ya wale wengine kujiuzulu, tume hiyo ikakaa hivyo hadi mwaka uliopita. Hiyo inamaanisha kwamba kulikuwa na sababu za kisiasa za kusababisha uamuzi fulani, jinsi ambavyo pia unaendesha katika sehemu zingine hapa nchini. Na hiyo sio tuweke sawa Javas, labda kwa mtazamo wako na ninavyoona pengine kama itakuwa nakosea. Unachojaribu kusema ni kwamba uteuzi wa makamishna hawa wanne ambao wamejitenga ulikuwa na athari za kisiasa na huenda wanatumika kisiasa, ndivyo unavyojaribu kusema? Ninavyosema ni kuwa kwa sababu ya kufanya matayarisho ya uchaguzi kwa muda ambao unafaa, tume hiyo inastahili kuwa na muda mwafaka, na makamishna hawa wana uzito wa kufanya uamuzi wakati wote. Kwa hivyo ingekuwa ni jambo la busara sana kama makamishna katika tume muhimu kama hiyo, tulipokuwa tunaelekea katika mwaka wa uchaguzi, wangeteuliwa pale ambapo wale wengine walijiuzulu. Ingetakikana hivyo, ingestahili hivyo, lakini haikufanyika. Ndipo nasema kwamba pengine hakukuwa na ile hiari na haja wakati huo kuwateua. Ndipo ukiangalia unaweza sema kwamba kuna sababu ama huenda kukawa na sababu za kisiasa zilizosababisha kuchelewesha huko ama kuwateua ama kuwapendekeza ule wakati ambao ilifanyika. Barabara. Naona tushike pumzi hiyo kidogo, manake tutakuwa na mengi zaidi ya kuangalia kuhusiana na mjadala huu mpana na ina maana gani taarifa ya Odinga, na pengine mchakato huu unapaswa kuchukua siku ngapi, labda mpaka lini tutarajie kwamba rais mteule ima ataapishwa au uchaguzi utarudiwa. Shikilia pumzi hiyo mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi tunatazama maamuzi mwaka 2022. Tunapata mapumziko mafupi, tunaendelea kuzungumza na Javas Bigambo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya sera na uongozi. Tunapumzika kidogo, tukirudi mimi mwenzangu hapa Nuru Abdulaziz tutakuwa tunakuletea taarifa za kina kwenye maamuzi 2022. Wewe usibanduke hapo ulipo. MOE, the margin of error for the ELOG's PBT results can be thought of as a range within which the true results should fall. The margin of error is not a measurement of quality, but rather how precise the estimates. Election results. ELOG's PBT estimates are consistent with IEBC's official results for the 2022 presidential election. In light of our assessment of the election day processes, and given that IEBC figures fall within the projected ranges, the PBT projections therefore corroborates the official results. Below are the ranges projected by the ELOG PBT for each of the candidates. These ranges are determined by the PBT estimates and the margin of error. And I will proceed to read out
these results. Comparison of official IBC results with ELOG PVT projections. Candidate 1, Odinga Raila Amolo. Official IBC result 48.85%. PVT projection 48.7%. Margin of error plus or minus 2.1%. Candidate number 2, Ruto William Samoei. Official IBC results 50.49%. PVT projection 50.7%. Margin of error plus or minus 2.1%. Candidate number 3, Waihiga David Mwaure. Official IBC results 0.23%. PVT projection 0.2%. Margin of error plus or minus 0.1%. With regard to turnout, the ulipo ni usiku mwingine ambapo tunakutana hapa siku moja tu baada ya yale matokeo ambayo yalikuwa yanasubiriwa kwa hamu kutangazwa na rais mteule kutangazwa hapa nchini. Karibu basi tukupashe tu taarifa zetu za Nipashe. Jina langu mimi ni Mwanamisi Hamadi na kama kawaida tunaanza na taarifa kuu wakati wa Nipashe. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Kinara wa Azimio Raila Odinga akataa matokeo ya urais yaliyotangazwa na kusema atayapinga mahakamani. The results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. Makamishna wanne wa IBC wadai mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati hakuwaruhusu kukagua viwambo vya matokeo. Mikakati ya kupima uzani katika bunge la kitaifa na seneti yaanza, mirengo ikipanga mikutano ya waliochaguliwa hapo kesho. Inspector General of Police to deploy the best investigative resources this country has to unravel the heinous actors responsible. Na polisi wanachunguza mauaji ya msimamizi wa uchaguzi David Mbolu Musyoka aliyepatikana ameuawa kwenye msitu huko Kajiado. Naam, karibu basi nikupashe nikiwa na mwenzangu upande wa pili Wilson Mushora. Na tunaanza Nipashe na taarifa kwamba kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga amekataa matokeo ya urais yaliyotangazwa hapo jana na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati. Odinga aliyehutubia kikao amesema kwamba matokeo hayo si ya kweli, akimlaumu Chebukati kwa kutohusisha makamishna wengine wa tume hiyo. Odinga anasema watatumia mbinu za kisheria kubatilisha matokeo hayo yaliyompa ushindi mpinzani wake William Ruto. Mwanahabari wetu Steven Leto anatupasha mengi.
Kinara wa Azimio Raila Odinga, mgombea mwenza Martha Karua na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka walifika katika ukumbi wa KICC ambapo viongozi waliochaguliwa katika muungano huo walikuwa wakisubiri. Odinga katika hotuba yake amesema matokeo yaliyotangazwa hapo jana na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati si halali. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Odinga akifichua kuwa Chebukati hakuhusisha makamishna wa IEBC katika kupiga msasa matokeo ya urais, hivyo kufanya shughuli hiyo kukosa imani ya Wakenya. Odinga anasema kuwa Chebukati alikiuka sheria na taratibu za tume ya IEBC. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. Azimio ikisisitiza kuwa kabla ya matokeo ya urais kutangazwa ni sharti kuwepo kwa makubaliano baina ya makamishna wa tume hiyo kama mojawapo ya taratibu za uendeshaji wa shughuli za kamati hiyo. Hatutakubali, nataka kurudia hai, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu moja. Wakenya hawatakubali, hatutakubali. Tutazidi kutetea nchi yetu na katiba letu kama Wakenya ili Kenya iweze kuendelea mbele. Azimio ikisisitiza kuwa kabla ya matokeo ya urais kutangazwa ni sharti kuwepo kwa makubaliano baina ya makamishna wa tume hiyo kama mojawapo ya taratibu za uendeshaji wa shughuli za IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the commission shall be by a majority of the members present and voting. I want to repeat. Unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the commission shall be by a majority of the members present and voting. Odinga aidha anasema Chebukati alitumia mabavu kumtangaza mgombea wa UDA William Ruto kuwa rais wa 5 na kuwa hatua hiyo huenda ingeyumbisha taifa. For avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so. Odinga na kundi la Azimio wamesema watatumia mbinu za kisheria na kikatiba kutupilia mbali matokeo yaliyotangazwa na Chebukati. But suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. We will do so because we regard the many flaws in the elections and the wrongs committed by the IEBC as fatal to the process and the outcome announced by Mr. Chebukati. Hapo jana, Wafula Chebukati alimtangaza Ruto kuwa mshindi dhidi ya Odinga katika kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Kenyatta, hatua ambayo ilipelekea makamishna 4 wa tume hiyo kujiondoa na kukataa matokeo hayo, huku makamishna 2 pekee wakisimama na Chebukati. Huku Odinga akidinda kukubali matokeo yaliyotangazwa hapo jana ukumbini Bomas, sasa huenda mkwaruzano wa kisheria ukashuhudiwa katika mahakama ya upeo, huku Odinga akiwataka wafuasi wake kote chini kuwa watulivu. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Nairobi. Na huku hayo yakijiri, naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Juliana Cherera
aliongoza makamishna wengine watatu kuelezea sababu za kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais, wakisema mwenyekiti Wafula Chebukati hakuwahusisha. Makamishna hao waliotangaza upinzani wao wa matokeo yalompa ushindi naibu rais William Ruto wamesema wamepata hesabu zisizoingia akilini, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Chemutai Goin. Baada ya makamishna hao wanne kujitenga na shughuli ya kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi wa wiki iliyopita na mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati, hii leo makamishna wanne wakiongozwa na naibu mwenyekiti walifika kujieleza ni kwa nini hawakutaka kuhusishwa na yaliyojiri Bomas. Yale mahesabu hayaingiani. Ni vipi unaweza kusema umepata 100.01? Sote tulienda shule. Na tukiangalia 0.01, ukiangalia katika valid votes, hiyo ni kura 1140. Hizo kura, tukiangalia jinsi mchakato umeendelea, ni kura nyingi sana ambazo zinaweza kuleta tofauti. Sasa sisi tumesema yale makosa kama hayo hatukuhusishwa, kwa hivyo wanne hao, Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit, wakiweka pamoja asilimia ya kura zilizozolewa na kila mwaniaji: 50.49 ya Ruto, 48.85 za Raila, 0.44 ya George Wajackoya na 0.23 ya David Mwaure, wakisema jumla hiyo haikuwa sawa. The results of the presidential election held in August 9, 2022, declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022, belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. Makamishna hao wakisema japo walihusika katika kutangaza matokeo ya fomu 34A, Chebukati aliweka siri shughuli ya kuweka pamoja matokeo ya kura kutoka maeneo bunge. We announced the results from several constituencies, all of us, and all the members of the commission. And once that is done, it was going to the back end. What we are saying that back end was the privacy of Chebukati, not the rest of the commissioners. These are the final results. That's what he told us. And then we asked, how about some of the issues that the political parties had raised? And he said that, I will deal with that. And he never dealt with that. These issues that political parties were raising from the floor of the tallying center were important and needed not to have been disregarded. Now these are the issues that we were answering. Where then did those issues go in the context of the final tally of the result that you are going to mention? This is our problem. Kando na hayo, swala jingine ibuka ambalo sasa mahakama ya upeo inatarajiwa kutoa mwongozo ni je, kura halali zinajumuisha kura zilizokataliwa? Na ikiwa ni hivyo, je, katika uchaguzi huu itaathiri vipi jumla ya asilimia? Kwani katika fomu 34C iliyotumika kumtangaza Ruto kama mshindi, asilimia za kura hizi haikunakiliwa. Idadi tu ya kura 113,614 ikiwekwa kwenye cheti hicho. Unless demonstrated otherwise, we all know that the percentage is essentially a fraction of a whole number. Hence, if, for example, the 7.17 million valid votes cast in favor of the winning candidate, as declared and announced by Mr. Chebukati, translates to 50.49%, then it was 50.49 of what? Malalamishi ya makamishna hawa sasa yakitarajiwa kuwa kati ya masuala yatakayowasilishwa mahakamani endapo kesi ya kupinga matokeo itawasilishwa mbele ya mahakama. Chemutai Goin, runinga ya Citizen, Nairobi.
Na mbali na hayo ni kwamba polisi wanachunguza kisa ambapo mwili wa msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge la Embakasi Mashariki Daniel Mbolu Musyoki ulipatikana huko Loitoktok. Hii ni baada ya familia yake kumtambua marehemu aliyetoweka Alhamis wiki iliyopita. Musyoki alikuwa akiendesha shughuli za kujumlisha kura alipotoweka. Mwanahabari wetu Ben Kirui ana kina cha taarifa hiyo. Baada ya siku 5 za kutoweka na kuiweka familia hii katika hali ya wasiwasi na mahangaiko, mwili wa Daniel Mbolu Musyoka ulipatikana kwenye msitu wa Kilombero katika eneo hili la Loitoktok, kaunti ya Kajiado. Maafisa wa polisi wakiongoza familia hii baada ya kutambua mwili katika makafani ya hospitali ya Loitoktok. Tumepata ni yeye, tumeidentify mwili na kutoka hapo ni kuomba Mungu tu atusaidie tuwe na roho ya kuvumilia na kuaccept whatever has come. Mtu alipotea Wednesday alikuwa tu fresh, which means ni kama akuliwa njana usiku. Familia ya afisa huyo inasema kwamba inaamini mpendwa wao alipewa adhabu ya kifo kwa kusimama na haki na kukataa kushiriki udanganyifu wa uchaguzi. Kulingana na vile namuelewa, nafikiri alikufa kwa sababu ya kufuata haki. Mimi niko 100% sure hawezi taka ongo, na hiyo ndio sababu main nafikiria ilifanya hawa. Familia hiyo ambayo bado inatafakari kilichomsibu mpendwa wao inasema walikuwa na matarajio kuwa mpendwa wao angerejea nyumbani salama salimini baada ya kutoweka. Tukifuatilia tulikuwa tunatarajia tutampata akiwa hai. Waliyetenda mambo hayo ya kiunyama. Katika eneo la Nyonjoro, kaunti ya Nakuru, jamaa na marafiki waliwasili nyumbani kwa Musyoka kuomboleza na familia yake. Binamuye Musyoka akielezea jinsi walivyofahamishwa kuhusu mauaji ya mpendwa wao Jumatatu usiku. Ni painful. It happen. Tunashukuru Mungu because we have nothing to say. It is so sad. We even don't know what to say because Musyoka was a very gentle man, God-fearing. Anacheka tu, he was so lovely. Tunaomba tu justice sababu everything iko in dark, hatujui chochote. Finally tumekuja kuambiwa mwili ndio hii na amepatikana hivyo. So hatuna kitu ya kusema. Maafisa wa uchunguzi wa kisayansi wa jinai kwa ushirikiano na maafisa wa DCI Loitoktok wanaendelea na uchunguzi wa mauaji hayo. Haya yanajiri huku chama cha mawakili nchini LSK kikimshinikiza Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai kuharakisha uchunguzi wa mauaji hayo. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Loitoktok ukisubiri upasuaji. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na tume ya uchaguzi nchini IEBC kwa mara nyingine imejipata katika hali ya mgawanyiko kufuatia uchaguzi uliokamilika hapo jana. Tume hiyo imegawanyika mara mbili huku mwenyekiti wake Wafula Chebukati na naibu Juliana Cherera wakivuta pande mbili tofauti. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Brenda Wanga, Chebukati anaungwa mkono na makamishna wawili huku Cherera akiwa na makamishna watatu upande wake. Mtafaruku huo umetokana na matokeo ya uchaguzi wa urais. Kipindi cha lala salama cha uchaguzi wa mwaka 2022 kimekumbwa na utata ambao umeigawanya tume ya uchaguzi nchini mara mbili. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na makamishna wawili kwa upande mmoja na makamishna wanne wanaoongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera kwa upande wa pili. Pande zote mbili zikitofautiana kuhusu matokeo ya urais. Tofauti hizo hazikuzuia kutangazwa kwa William Ruto kama rais mteule na mwenyekiti Wafula Chebukati, huku makamishna wanne wakikataa matokeo hayo sambamba na alivyofanya kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, mawakili wakizamia athari za tofauti hizo kuhusiana na matokeo ya uchaguzi. When the chair of commission, the chair of IEBC announced the results, it was his constitutional duty to do so. Sio mara ya kwanza kwa tume ya uchaguzi nchini kujipata katika hali hiyo. Kile sisi tunatangaza leo ni matokeo kama vile tumeletewa.
Migawanyiko hii ina historia yake tangu mwaka 2007 ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wakati huo, marehemu Samuel Kivuitu, alidaiwa kuhitilafiana na matokeo ya uchaguzi ili kumpa ushindi Mwai Kibaki ambaye alikuwa amewania kiti hicho kwa mara ya pili. Marehemu Kivuitu hakufahamu wakati huo kuwa baadhi ya makamishna wa tume hiyo walikuwa wakizungumza moja kwa moja na wasimamizi wa uchaguzi, hali ambayo ilimsababisha kukiri kuwa hakuwa na uhakika kuhusu nani alishinda uchaguzi huo utata. Hali hiyo ilisababisha kufutiliwa mbali kwa tume ya ECK na kuundwa kwa tume huru ya mpito IEC iliyoongozwa na Isaac Hassan kabla ya kuidhinishwa kwa katiba mpya mwaka 2010. Tume ya IEC baadaye ikawa tume huru ya uchaguzi IEBC chini ya katiba mpya. Mtihani wa kwanza wa tume hiyo ulikuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ambapo mfumo wa kielektroniki ulitumika kwa mara ya kwanza kuwatambua wapiga kura bila mafanikio. Matokeo ya uchaguzi huo yalipingwa, lakini mahakama ikatupilia mbali kesi hiyo. Baada ya miezi kadhaa ya maandamano, tume iliyoongozwa na Isaac Hassan ilibanduliwa ofisini. Makamishna 7 wapya waliteuliwa Januari mwaka 2017 chini ya uwenyekiti wa Wafula Chebukati. Tume hiyo hata hivyo ikakabiliwa na utata kuhusiana na afisa mkuu Ezra Chiloba, huku makamishna na mwenyekiti wao Chebukati wakitofautiana mara kwa mara kuhusu usimamizi wa tume hiyo. Mgawanyiko huo ulisababisha baadhi ya makamishna kujiuzulu siku kadhaa kabla ya marudio ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alikiri mgawanyiko huo na kusema kuwa baadhi ya makamishna walikuwa na shinikizo la kisiasa lililowasababisha kupinga kila mapendekezo aliyotoa. Na sasa tume hiyo inajipata katika hali sawia. Athari ya tofauti hizo inasubiriwa kuonekana. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen, Nairobi. Na baada ya taarifa hiyo ya Brenda Wanga tunapata fursa ya kupumzika kidogo, lakini usende mbali kwani tunarejea na mengi zaidi hivi punde. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Afisa wa jinai hadi kwenye kichaka hiki eneo la Kilombero, kilomita 2 kutoka mji wa Loitoktok, kaunti ya Kajiado. Ni katika mtaro huu ndipo wafugaji walipata mwili wake Daniel Musyoka, msimamizi wa uchaguzi eneo bunge la Embakasi Mashariki. Na tulipoleta kwa hapo mochari, tukatoa tangazo kwamba kuna mwili umepatikana. Kuna jamii ya hawa ya huyu mtu akakuja kumtambua kwamba ni mtu wao ambaye nimeconfirm kwamba anaitwa Daniel Mbolu Musyoka. Kazi alikuwa anafanya kazi hapa akiwa IEBC kabla hajaenda huko Nairobi kuwa transfer aende Nairobi. Kwa siku 4, familia ya Musyoka ilikuwa inamsaka baada ya kutoweka alipokuwa kazini katika kituo cha kujumulisha kura cha Embakasi Mashariki, na walitumai wangempata akiwa hai. Tumesikitika sana kupata hii maneno sababu tumekuwa tukifuatilia. Tulikuwa tunatarajia tutampata akiwa hai. Huyo ni brother wangu mdogo, ndiye amenifuata. Ndiye tulikuwa tunategemea, kwanza wasasi walikuwa wanamtegemea sana. Nyumbani kwake kaunti ya Nakuru, majirani na marafiki walikerwa mno na taarifa ya kufariki kwa Musyoka, huku wakitaka sababu ya mauaji yake kuchunguzwa kikamilifu. Juu kila kitu ina happeningi, tunaambiwa justice itapatikana, haipatikani. Kwa sababu alikuwa anafanyia serikali. Letu tu tunaomba justice. Mbona kila mwaka wa election ikifanyika lazima mtu akufe? Last time tulisikia Msando, hiyo election nyingine. Sasa tumesikia ni Musyoka. Kwani nini nakula kingine kwa serikali? Tunaomba justice ya Musyoka ipatikane. Mwili wa mwenda zake utafanyiwa upasuaji wa kutathmini kilichomuua katika hospitali ya kaunti ndogo ya Loitoktok, kaunti ya Kajiado, Jumatano hii. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.
Naam, tunatumai kwamba haki itatendeka bila shaka na ukweli wa mambo utafichuka. Na Nuru, ni masikitiko makubwa kwamba kila mwaka tunapoingia katika kipindi cha uchaguzi panatokea maafa ya maafisa wa uchaguzi, mpaka Wakenya wengi wanaogopa kwamba wakishikilia nafasi kama hizo inakuwa kama ndio hukumu ya kifo. Na tunatumai kwamba wakati huu labda haki itatendeka. Na bila shaka chama cha mawakili nchini LSK kimesema kuwa kimeghadhabishwa mno na kifo hicho na kinataka haki itendeke, kikisisitiza kwamba maafisa wa IEBC wanapaswa kupewa ulinzi wa kutosha. Tusikize kauli hiyo. This marks yet another death of a critical IEBC official in circumstances that point to a killing related to the discharge of duties as an electoral official. We also call on the Inspector General of Police to deploy the best investigative resources this country has to unravel the heinous actors responsible for this cruel act, and also reassure the country and indeed all IEBC officials that their service to this country does not amount to a death warrant. Na ndizo kauli hizo za mawakili humu nchini kuhusiana na kifo hicho cha afisa msimamizi wa IEBC katika kituo cha Embakasi Mashariki aliyetoweka na baadaye mwili wake kupatikana ukiwa na majeraha ya kuteswa katika eneo la Kajiado, katika kaunti hiyo ya Kajiado. Javas, labda tukiwa tu katika muktadha huu nataka tupate mapumziko, lakini hata kabla ya hapo, je, kila uchaguzi lazima tuwe na maafa? Kazi zote ambazo zinahusiana na IEBC lazima ziwe ni hukumu ya kifo kwa wahusika? Inatoa taswira gani hasa? Inahuzunisha na inatisha hata zaidi. Itamaanisha kuwa hata katika chaguzi zijazo watu wataanza kuogopa sana kuwa wafanyikazi wa tume hiyo huru ya uchaguzi na mipaka. Kwa sababu ni kama unatishia maisha yako pale ambapo unachukua kazi katika tume hiyo. Haistahili hivi. Kwanza ingefaa kwamba wakati wote ambapo mtu anapata kazi hiyo na tume, ulinzi wao uwe ni mkali sana. Pili, katika kuchunguza masuala haya inafaa iulizwe, je, yule ambaye alikuwa ni mlinzi wake, hata kama huyu afisa aliondoka kuchukua simu, mlinzi wake alikuwa wapi? Kwa sababu kazi ya mlinzi ni kujua kwamba yule ambaye una jukumu la kumlinda ako wapi kila wakati. Kwa hivyo huyu mlinzi pia inafaa ajibu maswala muhimu sana, kwa sababu hapo nilegea katika majukumu yake. Unafikiri kutopatikana majibu yoyote na ukimya wa vyombo vya usalama kuhusiana na mauaji ya Msando mwaka 2017 ndio kichocheo kimewapa watu wengi au wahusika wakuu nafasi na uwanja wa kujifaragua na kutekeleza mauaji kama haya, kwa sababu ya Msando yalipita na yakawa yamepita hivi? Unajua Salim, kuna hili jambo, itakuwaje kuwa masuala fulani ambayo yanagusia watu wakubwa hapa taifani yanachunguzwa haraka sana na hatua za kisheria kuchukuliwa, lakini watu wa kawaida uchunguzi haukamiliki, ama hata ukikamilika ripoti hiyo hailetwi hadharani. Ingestahili kuwa kila mwananchi yeyote maisha yake yao muhimu na serikali iweze kutunza maisha ya kila mwananchi, haswa wale ambao wana majukumu muhimu sana katika tume hiyo ya uchaguzi na mipaka. Kwa hivyo ingetakikana kuwa serikali na idara ya usalama iweze kuhakikisha kuwa kwa kuweza kuleta imani ya wananchi katika majukumu yake, kwamba utafiti ufanyike, uchunguzi ufanywe wa kutosheleza, ripoti hiyo ifanywe hadharani, na wale wote ambao watapatikana kuwa wanakosa katika ama wamehusika katika mauaji hayo. Uchaguzi mkuu wa juma lililopita, Kimunya alipoteza kiti hicho cha ubunge ambacho amekishikilia mara mbili tangia mwaka wa 2002 kwa aliyekuwa mwakilishi wa kike wa Nyandarua Wanjiku Muhia. Mara ya kwanza kwake kupoteza kiti hicho cha kipipiri ni mnamo mwaka wa 2013 kabla ya kushinda tena mwaka wa 2017. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni pia alibanduliwa baada ya azma yake ya kuwakilisha wakazi wa Ndaragwa kwa mwaka mwingine kugonga mwamba, naye pia akiwa ameshikilia kiti hicho mara mbili. Aliyekuwa gavana wa Meru Kiraitu Murungi amelambishwa sakafu baada ya kubwagwa na mgombea huru Kawira Mwangaza katika kinyang'anyiro cha ugavana. Kawira Mwangaza pia
alimbwaga seneta wa zamani Mithika Linturi ambaye amekuwa akijivunia ubabe wa kisiasa tangu mwaka wa 2007 alipohudumu kama mbunge wa Igembe Kusini hadi alipoteuliwa kuwa seneta mwaka wa 2017. Wengine walioonyeshwa mlango ni pamoja na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Samuel Pogisho, aliyekuwa gavana wa Laikipia na mkuu wa kampeni za Azimio Ndiritu Murithi, waliokuwa wabunge Ngunjiri wa Mbugu na Kanini Kega, pamoja na Profesa John Lonyangapuo wa Pokot Magharibi. Magavana waliorejea ni pamoja na Ken Lusaka wa Bungoma, Benjamin Cheboi wa Baringo, Isa Timami wa Lamu na Julius Malombe wa Kitui. Katika kaunti ya Tana River, mbunge wa zamani wa Garsen Danson Mungatana amerejea katika ulingo wa siasa kama seneta mteule baada ya kurushwa nje kwa takriban miaka 10. Mungatana, anayejulikana maarufu kama Mlamamba, alibahatika kushinda kiti hicho kwa tikiti ya chama cha UDA. Anayerejea katika bunge hilo la seneti pia ni aliyekuwa seneta wa Kakamega Boni Halwale ambaye amehudumu kama mbunge wa Ikolomani kwa mihula miwili. Alirushwa nje katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 alipopoteza katika kinyang'anyiro cha ugavana. Safin Acheng Oma, runinga ya Citizen. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba mbunge wa Kimilili Didmas Barasa atasalia korokoroni kwa siku 10 zaidi kutoa nafasi ya uchunguzi kwenye kesi ya mauaji inayomkabili. Barasa anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Brian Olunga aliyekuwa msaidizi wa mpinzani wake wa kisiasa. Barasa aliyefikishwa katika mahakama ya Bungoma hakujibu mashtaka baada ya upande wa mashtaka kusema kwamba unahitaji muda zaidi kuandikisha taarifa kutoka kwa maafisa wa IEBC na wale wa NYS waliokuwepo katika kituo cha kupigia kura cha Chebukwabi ambako tukio hilo lilitokea. Upande wa mashtaka pia umetaka mbunge huyo kuzuiliwa ili kuwapa ulinzi baadhi ya mashahidi walioeleza hofu yao ya kutoa ushahidi mbele ya mbunge huyo. Kesi hiyo inatarajiwa kutajwa tarehe 24 mwezi huu. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Abar, Ikomi, Mahomi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. These orders shall be issued that the respondent shall be held at the Bungoma police station or any other police facility to enable completion of investigations, but for a period of 10 days. Barasa alijipata taabani tarehe 9 siku ya uchaguzi alipodaiwa kumpiga risasi mlinzi wa mpinzani wake na kudaiwa kusababisha kifo chake, na kisha baadaye kutoweka na kujisalimisha siku ya Ijumaa tarehe 12. Nyumbani kwa kina Brian Olunga aliyeuawa, majonzi ni tele, jamaa zake wakielezea masikitiko yao na kutaka haki itendeke. Nilishtuka sana wakati nilisikia Brian ni mzee akiniambia ameona WhatsApp, kaniambia Brian kama ameuawa. Nilisikia uchungu sana sababu Brian alikuwa first born, mpaka ukusikia ule uchungu wa first born. Kujulia hali ma relatives, kujulia hali mabeshte. Sasa katika hali hiyo ndiye akaanza kushughulika na maneno ya siasa. Upasuaji wa mwili wa Brian umefanyika hii leo, lakini wakati tukienda hewani ripoti haikuwa tayari. Alan Ochanda, KTN News. Siku moja baada ya tume ya IEBC kumtangaza William Samoei Ruto kuwa rais mteule baada ya kipute cha Agosti 9, kijiji cha Magut, eneo la Magut, kaunti ya Uasin Gishu, kilionekana kupata sauti tena kutokana na shamra kutoka kwa wakazi. Elvis Kosgei alitembelea kijiji hicho na sasa anaarifu. Katika kata ndogo ya Sambut, kijiji cha Kamagut, eneo bunge la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu, tunakumbana na mengi fiche kuhusu safari ya rais mteule William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Tarehe 21 Desemba
Mwaka 1966 William Samoei Kipchirchir Arap Ruto alizaliwa katika kijiji hiki cha Sambut, eneo la Kamagut, kipindi hicho wilaya ya Uasin Gishu. Leo nyumbani kwao palikuwa na sherehe ambapo wakazi kutoka mbali na karibu walifika hapa. Usilolijua ni kwamba wazazi wake Ruto, mzee Daniel Cheruyot na mama Sarah Cheruyot, walimlea kwenye mazingira haya ambayo hadi leo chumba limoishi Ruto akijitafutia posho kimesimama wima. Ruto akakuwa katika kimo na akili, akasoma chekechea katika jengo hili la zamani, akajielewa na kuhitimu katika shule ya msingi ya Kamagut kama wasemavyo walimu wake. Alikuwa siap. Yes, hata kuuliza maswali ndio ya kwanza kuweka mkono yake tu. Kwa maandiko tulikuwa naanzia kuandikia chini kwanza, kwa sababu siku hizo ilikuwa hakuna vitabu, ilikuwa bei kali. Sasa nikasema nitafanyia nini wataarifu vitabu. Nikapeleka hawa tuandike kwanza kwa chini nambari kwanza, alafu tukiingia ndani naandikwa kwa blackboard. Kwa anapenda Sunday school na kusika verses na asome vizuri. Aliendelea mpaka namaliza nursery, ndio nilikuwa nafundisha yeye. Walimu wake Yudia na Paulina wanasema kwamba Ruto alikuwa kisu kilichopata masomoni. Kataa kufomua hiyo nyumba kwa sababu ataonyesha yeye alikuwa nasoma hapo, kwa sababu yeye alianza hapo kwa masomo yake. Sasa hata hiyo nyumba bado iko kwa hiyo picha tulipika na yeye. Makari napika oni, watu nasema nikasema sijui huyo mtu ameshika au Ruto. Nikatetemeka kidogo, nasema ni nani huyo? Ni nani ameshika nini? Kusikia ni Ruto. Saa hiyo mimi nasikia tumbo imekuwa mzuri, nililala mzuri kila siku, mimi silalangi. Kuamka usiku mimi nakaa chini na kuombea. Kwa mjibu wa walimu wake na wanafunzi waliosoma naye, Ruto alikuwa mweledi kwa midahalo pamwe na lugha ya Kiingereza. Alikuwa mtoto mzuri sana ambaye alikuwa anaongoza katika darasa letu kutokea tulipoanza mpaka tulipomaliza. Nyota yake nasema ilianzia tukiwa class 5. Tukaanzishwa subject ambayo ni majadiliano, debate. Punja rekodi hapa kuwa mwanafunzi wa kwanza kupata alama ya 33 points out of 36. Nilikuwa naitanga yeye Kipchirchir tukikutana wakati alikuwa DP ama minister wakati hiyo. Sasa tulikuwa tunaitana jina, nilikuwa naitanga Kipchirchir, naye alikuwa ananiita Kilimende. Kiongozi huyu ambaye tunajifunia ni kwamba anatoka eneo hili na mambo yake imekuwa ikionekana from the grassroots. Wakati alichaguliwa mara ya kwanza, alichaguliwa na akaenda akipaa juu. Elvis Kusgei, KT News, katika kaunti ya Uasin Gishu. Na tukisalia kwenye taarifa inayofungamana na hiyo, Rais mteule William Ruto anatarajiwa kufanya kikao kesho na viongozi wote waliochaguliwa chini ya muungano wa Kenya Kwanza. Huu ndio utakuwa mkutano wa kwanza wa hadhara wa Ruto na viongozi hao tangu kutangazwa kuwa mshindi kwenye uchaguzi wa urais. Lakini ni mamlaka yepi ambayo Ruto anajivunia kufikia sasa kama rais mteule pamoja na naibu rais mteule Rigathi Gachagua? Mremi Mwangi na taarifa hiyo. Has been duly elected as the president. Tangazo ambalo mara moja lilimpa William Ruto mamlaka mapya kama rais mteule pamoja na Rigathi Gachagua kama naibu rais mteule. Na Jumatano wawili hao wanakutana na wote waliochaguliwa kama wabunge, maseneta, wabunge wa kike, magavana na manaibu wao waliochaguliwa chini ya muungano wa Kenya Kwanza.
Jumanne hii Ruto alisalia kwenye makao yake rasmi ya Karen, ambako wandani wake wanasema alipokea msururu wa simu za kimataifa, akipokea jumbe za hongera kutoka kwa viongozi tofauti duniani. Lakini pia yapo mengi yanayobadilika kwa Ruto na Gachagua. Kando na kuboreshewa usalama, wawili hao pia wana mamlaka ya kufahamishwa kila wakati masuala muhimu ya kiusalama kutoka kwa taasisi husika. Hii ni ikiwemo kitengo cha ujasusi, majeshi ya kiusalama na polisi. Afisa wa umma ambaye huenda akadinda kutoa taarifa za usalama kwa rais au naibu rais mteuliwa, licha ya yeyote wawili hao kuwasilisha ombi, anaweza kufungwa hadi miezi 6 au kupigwa faini ya shilingi milioni 1 kwa mujibu wa sheria